bokki jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax ak mbégte bu yaatu dalal leen tey ci sunu réew di am ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu yu jotee jàpp fukki waxtu ak ñaar ñu fi toog di waxtaanee réew mi di fi ànd ak ay gan yu am solo te itam di àllarba yemook ñetti fan ci weeru agost ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom ñu fas yéene digtal leen beneen sunu réew bu bees boo xam ne dinañ fi waxtaanee ponk yu am solo waaye itam am fi ay gan yu am solo yoo xam ne fas yéene nañ waxtaanee li nga xam ne mooy tolluwaay réew mi ndax bu ñu ne tolluwaay réew mi nag réew mi xam ngeen ni ci ay bés yu ñu jàll tolluwaay bi doonoon na ci ay ndaw yu génnoon di ñaxtu ci lu jëm ci pura bi mu yokkee li nga xam ne rek moo di wala sax bi mu régulé wala dugal loxoom ci lu jëm ci wàllu internet ginnaaw ba nga xamee ni ñi fi nekk di yor wàllum internet muy GSM operators yi amoon na ab wanteer muy promotion boo xam ne ñu ngi ko doon def ba tax sax ñu bëri gisoon ci seen bopp doonte ka am na itam yenn coow yu ñu ci doon jur muy mbiru quality bi pour def ci dugaloon loxoom pour régulariser ko loolu nag indi na coow ba am ñu génnoon doon protest ñu jàpp leen li ci xew noonu yëpp dinañ ci dikk ndax mooy ponk yi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ñoom fi nag gan wala sax ay gan yoo xam ne ñoom ñooy suñu gan tey ci suñu réew ki nga xam ne nag mooy gan gi bokk na ci Killa ngeen gën koo xam defe naa ci Ali Thiam moo nekk rap boo xam ne rappeur la boo xam ne activiste la ñu bari xam ko ci biir réew mi waaye nag mooy suñu guest tey ñu bëri waxtaanee lu bari ci lu jëm ci team Gomsabopp moom mi nga xam ne foofu la bokk ci team Gomsabopp dinañ waxtaanee lu mel noonu keneen ki nga xam ne itam suñu gan la ci jotaay bi muy Lamin si moom itam bokk ci team Gomsabopp waaye itam ba tey xam ngeen koy gis ci gala dinañ waxtaanee ak moom suñu panélistes yi tey ki nga xam ne mooy Ibrahima Niang mi ngi fi Abdoulaye Thiam moom itam mi ngi fi Omar Saybo Camara dinañu dab ci kanam moom itam dinañu dab ngir ñu mën a waxtaanee ponk yi nga xam ne moom la ñu dëxëñ tey ponk yi nag ni ñu ko waxee rek bokk na ci protest bi lu jëm ci gala press conference bi nga xam ne government bi organisation na ko ba invite leen ngir tontu ci seen petition bi waaye itam lu jëm ci wàllu Gomsabopp team Gomsabopp itam dinañ ci waxtaanaat condition yi ñu nekkoo woon mile 2 loolu itam dinañ ci waxtaan bu baax a baax laata ñuy dugg nag ci waxtaan bi ñu nuyu suñu guest bi di Killa doog a ñëw nag ci panélistes yi Killa kontaan nañ trop am la tey ci suñu réew ñu bàyyi la rek nga nuyoo ñuy seetaan laata ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw jërëjëf waaye Garmi di also nuyu suma comrade brother Lamin si ak ñaari guest yi fi nekk suma doombaay sant bi. Ñang ak Mr Ñang ñu ne ñoo fi fekk di nuyu Gambians yi ak international community bi as well parce que xam ne Eyeafrica is international di wax Gambia first of all jërë ngeen jëf si li nga xamante ne mooy seen solidarity bi ngeen jox Gambia ak ndaw ñi nga xamante ne ñoo doon taxaw tamit di jaajëfal Eyeafrica TV as well parce que gis neen toujours su askan bi soxlee Eyeafrica ñëw neen ak seen equipments pour make sure ne the whole world is seeing what is happening so foog ma gërëm Eyeafrica daf tamit di nuyu everybody fii kontaan trop pour ñëw fii my first time coming on this platform I'm also a fan and a follower of the platform and I'm happy to be here on behalf of team Gomsabopp. jërëjëf Killa Lamin si. ok Garbi jërëjëf man laa nuyu di la sant di la gërëm si invitation bi it's a pleasure being here comme ni ko Ali waxee on behalf of Gomsabopp. I am so happy to be part of the panel. So, Eyeafrica, Eyeafrica mom, Eyeafrica, mooy télé bu ñëpp di seetaan, and then it's beautiful to be here. At the same time, maa ngi nuyu tamit comme co-panelists here as well, guests and the guests and all of them. Di leen wax ne man tamit am a huge fan of Eyeafrica, and more especially when it comes to suñu réew. Dama ko dee seetaan all the time. Even though credit bi seer na, megabyte bi seer na, waaye dama ko dee seetaan all the time. Thank you. I'm a huge fan, and I'm happy to be here. Thank you so much. Ibrahima. Yes, Garmi jërëjëf di nuyu my two brothers Ali Thiam popularly known as Killa di nuyu El Tico tur boobu laa miin nag because way back la du tey yeah so from districts la ba tey ñoom ñu am yoon bu ñu jël ma am yoon bu ma jël so waaye all together it all geared towards building this nation te lu ma gëm ne ku nekk am nga si cër rek foo téye rek pour pousse réew mi dem kanam gëm nañ ne is needed in this country yeah Cypher movement bi so ñu nag moom way back la time music scene bi Cypher bi ñu ngi rep Latville bi
man. so Yeah, we okay, create okay. platforms Ah, like, it makes so sense. troubleshooter Yes, so yes, yes. so xam naa so tey dibala so tey suñu réew moom exactly boo mujjee def rap Yes. waaw exactly so jamono yooyu la sax jamono yooyu la way back Yeah, man. daddy O's so it's crazy so one family la One family la daal so xam naa ne after it has been a while dajeewuñ waaye Eltico moom always ñu mbokkante si internet bi noonu so di nuyu suma brother Ablaye Cham moom tamit di dalal tamit waaw exactly sa doom baay la sa de waaw moom sax dafa moom ngeen di dugante xam naa ne si biir du ñaaka ngeen xam ko Masha Allah, yeah so Garmi I'm always happy to be here suñu réew every Wednesday as usual di nuyu all the beautiful listeners thank you so much jërëjëf yes Mr Cham bi gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yenente bu teeda bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñuy seetaan programme bi yëpp si jamono jii nii di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi waaye tamit di nuyu njiiti réew mi His Excellency président Adama Barrow di nuyu suñ famille suñ supporters yi yëpp si biir réew mi ak si biti réew mi waaye tamit di nuyu ñu ma bokkal plateforme bi suma broda si Ibrahima Niang nga xam ne moom tamit suma waay la dañ dee waxtaan lu bëri ak suma doom baay Killa foog naa ne soo waxee turam ñu bëri xam nañ ko te jàpp naa ne ñun ñëpp a bokk réew mi te li nga xam ne nag ñun ñëpp suñ ko bokkee rek suñ si waxtaanee rek dinañ mën a déggoo ñun ñëpp at the end of the day te foog naa ne loolu mooy the essence of this platform suñ ne suñuy réew mooy ne nañ ñëw ñu waxtaan li nga xam ne ñoo ko bokka because réew mi moom ak lu mu yàgga duñ ko mun a séedoo foog ñuy toog di waxtaan rek di nangulante di ñàkk a nangulante waaye at the end of the day yëpp ñu teg ko si njëriñi réew mi te foog naa ne at the end of the day ñun ñëpp si loolu lañ nekka kon am naa kontaante trop pour bokk si plateforme bi nii waaye Garmi di la nuyu di la wax ne sa sanse bi rafet na waaye ñu ngi nuyu tamit suñ caméraman yi ak technical team bi yëpp si gannaaw tamit nga xam ne su liggéey bi rafetee rek yàlla ak ñoom la jërëjëf thank you all right mi ngoog su ko defee rek ni ki ñu koy defee rek ci àllarba bu jot suñu réew Mr Cham tey moom danga may baal dama la bëgg a woowee professionnel yi bëgguma ñëw si Killa waaye mu ñëw rek ñëw Mr Cham right yeah may ma loolu rek ñu dooree ko on Friday 22nd of July August gis nañ leen ngeen génnoon dem fi nga xam ne mooy buntu Pura pour protest lu jëm ci ginnaaw ba ñu defee seen intervention ci lu jëm ci tarif internet tarif bi ñu bari jàpp ne ñoom waruñ ci dugal seen loxo internet dafa cher yu mel noonu ngeen génn team Gomsabopp ànd ceeg Gala ànd ceeg tamit Edward Francis Sumal Center for Right and Justice mu doon loo xam ne lu sot la ngeen génn police tamit bi ngeen waxee ne di ngeen génn ngeen announce ko police tamit announce ne ku génn dem def protest te amuloo permit that protest is illegal and it is unlawful soo leen ko defee lu ne mun na leen ci fekk waaye teewul yéen tamit ngeen génn ngeen dem ba after gi si lañ leen jàpp balaa ñu ñëw ci jàpp beeg arrest beeg yu ci mel noonu décision boobu lan moo ko trigger ba yéen ngeen génn yéen ñetti institution wala organisation pour protest against Pura seen intervention. Okay, jërëjëf. First of all, pour ma clarify, it was more of a petition handing over instead of protest. I think the authorities yi ñoo ko jël out of context. Xam nga waaye comme constitution bi lu ñu may mooy comme every citizen has the right to petition public institutions. And si petition la nekkoon su doon protest la ñëpp xam ne dinañ announce 1 week before wala 2 weeks before mobilize nit ñi waaye this li ko indi most likely moo nekka dëkk bi naka la nekk di demee as far as living conditions yi especially when it comes to direct services which affects the Gambian, ordinary Gambian directly. te ñun as organizations yaakaar naa ne loolu bokk na si suñu mandate bokk nañ si ñu war a try to keep the government accountable bokk nañ si ñu war a nekk the voice of the people in the times yoo xamante ne maire bu jaay gerte saaf te bëgg a dugg a TikTok seetaan sa programme amul internet baa ngi seet ñu ñoo war a wax on behalf of ñoo war a wax on behalf of the ghetto youth ñoo war a wax on behalf of the student bu nga xamante ne like moom tamit amul am lu ko doy ñoo war a wax on behalf of the civil servant bu nga xamante ne $50 per month la moo am so da ngaa gis ne loolu moo ñu trigger pour ñu génn a def ko te da ngaa gis ne si campagne bu nekk am na yoo xamante ne daf lay random comme exemple ñëpp ñu ngi doon enjoy internet bi and then random rek price floor am so nu mu randomee noonu tamit ñun tamit léegi we have to be very swift as organizations to challenge the matter as it happens instantly because of Gambia dañ am this tradition of suñ bàyyee dara mu jàll rek
and that has been our problem since time is like suñ bàyyee dara mu jàll rek loolu it continues and then it becomes the norm and then internet will be like that and then subsequently they will keep trying to even do the same thing over and over and over fekk it's not justified so as movements yoo xamante ne we are social justice movements it's only right pour su façon yi amee ñu intervene through the most legal ways possible first so foofu moom loolu moo tax ñu génna it was very random as in the sense of ne soo xoolee diggante price floor bi pour apply ak diggante bu ñu wax ne dañoo génna jox suñ petition bi it's like within that same time frame and time zone te loolu yëpp du ko waral yëpp mooy ñun as doomi réew yi ñu bëgg a gis ne réew mi demee na si yoon boo xamante ne muy njëriñ ñëpp waaye du demee si yoon bu nga xamante ne dafa njëriñ just ay few people. ok ci biir question bi yaa ngi wax ne dafa meloon ni comme petition handing over rek comme dem petition but announcement bu gis ngeen def mooy da ngeen woote pour ngeen occupy pour dem pour hand over petition kese est-ce que jaroon na def publication wala announcement ne nañ dem ñu occupy pour jarutoon comme kenn si yéen wala ngeen dedicate kenn ci because 3 group la suma juumut Gala and then team Gomsabopp and Edward Francis Center for Right and Justice ku nekk rek authorize kenn on the behalf of that organisation pour ñu dem summit li nga xam ne mooy that petition maybe konoon ñetti nit rek ñooy dem est-ce que kon jaroon na yéen ñëpp ngeen génn a téye ay placard ak yu mel noonu est-ce que loolu tamit nekkutoon lu tax gars yi jàpp ne protest la te bu fekkee protest la te amu leen permit waaw non so léegi waari permit bi ak protest bi loolu it's its own element because of ñun even su non protest su suñ ko jàppee protest dafa dagan because of public order act bi dafa am ñaar yu nga xamante ne si protest si nga require pour nga am permit waaye section 25 dafa clear all Gambians to peacefully assembly loolu is enshrined in the constitution waaye public order act mu ne su dee da ngaa téye loudspeaker wala da ngaa def procession and in this case this was not a procession and in this case it was not then téye loudspeaker bi but in this case tamit in line with the right to petition public institutions ñu ngi fall in line with those three. Understand nga soo gisee ñu génnee publication bi it's only right it's an activity that we have to do soo xoolee time bu ñu génnee flyer bi it's like 10 hours before comme si guddi bi lañ ko dugal si suba si xam nga loolu it's not for mobilization sakes but it's for notification sakes and it's only right as an organization you notify on your activities especially if it's for the general public but it wasn't for a call for mobilizing so when we say occupy loolu moo gën a tax lii mu legal parce que it's not a possession when you occupy you stay in one particular place yaa ngi bunti pura move leen understand nga which is your right not peacefully amul kenn ku génne si kaw tali bi jéem a block traffic bi then we would require a permit for that so that we can have police escort understand nga that's why you require a permit but in this context it was just citizens yoo xamante ne it's their right pour ñu dajaloo benn place boo xamante ne place yi publique la ñun suñ taxpayers mu ne si ñoo koo fay ñu mun koo mun a def te loolu foofu la authorities yi amee misunderstanding because of ñoom loi bu gaa yi bëgg a use and si context bi it doesn't apply for this particular case. dinaa ñëwaat yow ci mbiru arrest bi ak yooyu noonu dama bëgg a jël réaction yi panélistes yi ak yooyu Mr Niang nan nga gisee mbir mi because yaa ngi doon seetaan mbiru internet bi seeraay bi moom ñëpp ñoo ko nekk di coow that's true ñëpp a nekk di coow seeraay internet but so noo gisee li xew ba protest bi am ndax yow foog nga ne nit ñi waroon nañu protest because ku ne am na different gis-gis boo xam ne am na ko ci mooy am na ñu jàpp ne protest fii public order act bi dafa am ñu ko misinterpret boo dafa wax ne mënuloo protest te amuloo permit ak ci case bu nekk nag waaye am na ku ñu ko jàppee noonu comme nu ko gis nga Mr Thiam Killa mu ko waxee yow noo gisee mbir mi mbiru pour nuñ intervenir ak tamit protest bi nga xam ne am na ci waaw nu ma ko gisee rek mooy institutional failures moo am because lii yëpp soo ko bàyyi xel collective efforts la that is expected from every concerned Gambians réew mi toolu na fu nga xam ne lu jóg rek bul seet ñu ko ekkati waaye seetal what is the motive behind it tey we cannot do away with internet in anything that we do because tey internet moo nekk di regulate everything that we are doing ida nit ku jàngut sax tey di nga am koo fa teg pour mu réguler la loolu and dafa nit internet pour def service yooyu te soo ko bàyyil within the sub region teg naa ne Gambia bokk na si wala moo nekk di highest moo am di highest internet rate te am bi demeewut noonu sooy seet salary scale bi mi ngi bon at the end of the day nga war a ñëw ici internet tarif bu nga xam ne dafa war a affect even nit ki moon li aaninam
imaginal now nit kuy am ay 3,000 4,000 war a génne benn 1.5 pour make sure nit na ko budget pour every month for internet obviously ren ñëwagut yeneen responsibilities yi ñëwagut so man lu ma gëm mooy gis nga nguur gi dafa am fu ñu dee intervenir fu nga xam ne is not good for the public because tey soo waxee ne da ngaa regularize loolu ba isi floor price at the end of the day am nañ lu nga xam ne moo doon gën a mën a nekk concern si loolu soo demee si wàllum dundin bi tey maalo bi amul contrôle leneen li amul contrôle so suñu waxee lu ñoo wax free market lañ nekk on ça te fii tamit su nekkee mun ngaa isi lii luñ gis mooy protection bi wala floor price bi was to protect the interest of the owners mooy the GSMs but not the interest of the consumers te soo ko bàyyee xel man lu ma always encourage mooy there should always be what we call a fair and a transparent pricing in everything that we do yow mu nga xam ne yow yaay di GSM operators war nañ laa mun a protect waaye ñu nga xam ne tamit ñooy users yi they should also be protected so that means there should be what we call a fair deal tey seen génn bi dama ragal ne police yi most of the time war nañ di bàyyi xel su ñoo joxe commande because at the end of the day SAR tey soo bàyyi xel turam moo nekk all over waaye dama gëm ne tamit ñoom ñu nga xam ne ñoo ko commande pour mu ñëw si luñ ko yónni si loolu la doon bëgg a execute because that's how they work so obviously ñu nga xam ne dajee nañ pour joxe petition even soo leen meetoon on the ground te lu ñu wax soo demee di nga ko fekk si constitution su dee procession la whereby people have to move from one place to another ñu ne la you need a permit su nekkee ne dañ di use loudspeaker ñu ne la you need a permit waaye lu nga xam ne at least ñëw nga ba si ground bi fekk nga leen fa waroon nga identify 1 2 yéen a am petition yes let us give them the opportunity xam nga nag keneen ñëw submit the permit su submit si permit what they don't have nothing to do there. est-ce que police yi tamit jàppul ne xam ne ñii dañ leen bëgg a provoque comme war nañ ñun dinañ def lu ñu neex te dara du xew. Garmi this where maturity comes in. This where maturity comes in. Even su nekkoon ne ñoom tey dañ génnoon for example that has never been their intention pour déstabiliser sax ñëw nga ba nga xam ne mun naa control situation bi ba ñu war a amee petition bi naa leen créatal di avenue ñu dem hand over ko then they don't have no reason of staying there. Comme imaginal when they got to Westfield ñiti dañ ñëw ñu jox leen petition from there dispersed all of them went home government bi dañ initiate a meeting ñoom dem nañ as movements Gomsabopp Gala dem nañ déglu leen they also raise their questions nu mu yombee woon at Westfield the same thing la waroon a gën a even yombee fii because imaginal Westfield dañ demoon permit di waaw Westfield am nañ permit waaye comme lu West because procession la ñu ngi doon use loudspeaker waaye bii ñëw nañ ba si ground bi ñoom wax nañ la what they want obviously benn ñaar war nañoo mën a dem submit loolu then from there they disperse gis nga this public order act man nag comme lu ma de emphasize rek di 2016 coalition government foog ñu held leen responsible because problème bi mooy gis nga soo seetee di same act bu nga xam ne toomeen na fi ay politicians di same act bu nga xam ne tax na ay politicians ñu toocoo leen ñii rey nañ leen and this was part of the promise when they were coming in 2016 because tey ñoom Ousseynou génnoon nañ fi gis nañ what happened Solo Sandeng xam nañ ne is because of this act moo rey Solo Sandeng ñaata nit lañ si toocoo so di nga gis ne at the end of the day lii yëpp is coming down to politicians seen wax weeda loolu lañ dee jëfee te xam nga nit ki tamit at the end of the day soo demee ba make na strong promises teg naa ne it should be an interest for everybody because lii suñ ko corrégoon since 2017 when they form majority gëm naa ne we will not even get here. Who formed majority? Yes, because UDP they had 31 MP. That was in 2017. PDOIS was part of the coalition with 4. NRP ñi ngi amoon 5 MPs. te leer na ma ne jamono boobu su ñëwoon sa yeneen parties yi duñ ko bañ. Why what there was no political will. bu ñëwee luñ gis yuñ jot a introduce mooy age limit. Age limit does not affect age, does not affect C, does not affect charm. but lu ñu affect mooy ñu ne démocratie la ñoo try pour noccoo te ñëpp xam nañ ne démocratie dafa dem ak yii mooy ne di nga am lu la naxadi nga génn on district xam nga pour nga express ko di nga mën a express sa opinion di nga war a move te xam nga lu ñu war a xam mooy gis nga whenever people are out they are not demanding special treatment and this should be very clear ñu fa génnoon yëpp they were not demanding special treatment waxuñ ne ñu génn rek la ñoo fightal pour ñu wàññi seen megabytes xam nga comme du noonu it was a cause for everybody so obviously suñu génnee it is the responsibility of the government pour ñu seet ñii lu leen génnee ñu make sure ne we will work together and lu leen génnee was very genuine because tey suñu gisee competition baa ngee dem competition bi this ñoom ñoo ko initiate and that competition it was at their own level. Lu ñoo complain ne mooy internet bi slow on at one time loolu that's where Pura should have come in because mënuloo provide service bu nga xam ne àndul with quality. All right Ibrahima so follow up question comme yoo xam ne gars yi lu ñu doon fight was genuine
comme seen Guinée bi nekkul ñu ngi doon fayatal seen boppa Yes. but bu fekkee ne petition handing over la yes jaarul doon comme ñoom ñetta rek ñu dem waaw comme jarul léegi comme ñu ànd ak because ñu fa nekkoon nu passé na juróomi nit waa léegi pour ma dimbale la rek xam nga comme tey comme ñu dem rek joxe petition bi gars yi read petition bi lu fa nekk soo bàyyi xel tey ñi ngi am nañuy against Gala am nañuy against Gomsabopp si dem bi without notification gis naa ko ñeneen a ngi wax ne Gala seen dem bi nit yëguñ ko with the government seen meeting bi I understand waaw boobu nañ ci ñëw sa press conference so maybe ñoom luñ feel mooy at that point mooy ñoom they are held responsible to their own very followers so whatever action they are to do is important let them notify them waaye notification bi mooy nañ dem occupy yes this is what I'm saying du doon ñu notify seen gars yi ne tomorrow wala this particular date team Gomsabopp Gala and Edward Francis Sumal right dinañ dem summit petition to Pura pour intervention am ci this internet tariff yes loolu laay wax nii may la ne ñoom notification lañ wax ne loolu lañ joxe with the occupied of Westfield mu am ñu nga xam ne am very sone whatever Pura kay sorry ma am lu nga xam ne whatever should happen xam naa ne once information bi génn na either they are invited or they are called to attend they will completely come on their own waaye lu ma wax mooy even soo ñëwee nga fekk fa situation bi foofu xam nga when it comes to such issues daf sensitive to certain level so yow daal da nga bul nangu sa emotion mu carré da nga blame police bi no I blame the police because xam nga lu da gis nga sometimes sa judgment da nga ko war a def based on loo fekk on the ground gis nga tey maybe su ma amoon order sax ma ñëw am lu ma fekk si ground bi war naa mun a call am ay suggestion yu ma joxe wane ne lii demee na nii waaye noonu ñu defee ko ni xam nga soo gisee am na benn interview ma jëloon and I blame the police because police yi first day bu Gala génnoon mooy di first protest police yi dañ leen arrest wane ne amuñ permit waaye second day bi ak third day bi there was no permit that was issued to anybody and people were full in the streets ndax foofu mënuñoo question how consistent is that public order act before the higher command came, before ñoom Sarr guy ñëw, the first batch on the ground, ñooñu dañ wax ak ñun very nice ñu ne ok dem na ngeen joxe seen people after ngeen disperse after bu ñu waxee ñoom dañ xam ne ñii lu ñoo def nii lu sound la dañoo dem joxe it's only 15 of them and then after si la Sarr ñëw whilst ñu ngi execute lu ñu ko wax ak the first batch of officers just to interject in there so you can continue. So Garmi loolu man foofu laa njëkk a question police about the consistent of the Public Order Act because gis nga man lu ma ree wax even if heads should roll nañ def loolu waa wax waaye yow ba first day nga arrest ay nit second day public bi génn more than that third day arrest loo si kenn disturb loo kenn next minute ñii di génn di dem submit petition nga taxaw di leen jéem a wax ne ay lii la loi bi lii la te soo ko seetee gis nga this loi moo warta am place in our democracy te gëm naa ne it should be a collective effort ñu make sure ne completely lu ñoo ameen la gis nga man nag su ma wax mboolem lu nga xam ne loi moo ko santa man su ma booba si loolu laay tënku gis nga tey suñu oote woon protest wane ne dañoo génn with permit without permit obviously dinañ dellu baak su nekkee process on am na ak loudspeaker man su ma booba naa génn wan leen ne apply leen permit soo leen ko amee ngeen génn soo leen ko amul bu leen génn waaye this is about submitting a petition obviously ma gis ne needed police yi ñëw xam nga with that language of brutality so lii this is legal ñu téye la dugal la si moto. all right Mr. So it's unfortunate. Yeah Mr. C yow def naa nga bokk ci ñaari groupe yëpp. yaa ngi Gala yaa ngi team Gomsabopp so gis nañ ne this time yéen ñett ñëpp yéen a collabo pour génn fight ne internet bu seer bi pour yooyu noonu but li ci mujjee am mooy gars yi dañu wax ne seen that petition wala li ngeen doon def pour it was illegal. moo tax ñu jàpp leen ci lan moo nekkoon seen intention. waaye is nanguwul is mu ne dafa legal okay anyway so yeah so thank you Garmi xam nga it's like comme dëkk bi we need to be very 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 serious about this country and the reason why I said so mooy ne comme dañu am a history in this country bro Mr. Garmi sorry so history bi mooy ne comme like people lost their lives pour ñu mun a am like this new xam nga comme like administration this new government people went to jail dafa am ñoo xamante ne comme like dañ leen tëj dafa am ñoo xamante ne dañ leen yóbboon exil gisuñu seen family si for years ñeneen ñi for 10 years ñeneen ñi 15 years ñeneen ñi 3 years 2 years months and all of that stuff so things happens before come like we got to this position that's why I must start small waxtaan bi ne comme like ne we have to be very 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 serious when it comes to the way and manners nu ñoo handle dëkk bi ak waa dëkk bi man mii di wax ak yow I am an example of that sa ges bi nii is an example of that
dafa bàyyi famille am bi ñàkk famille am bi for years almost 2 years plus mu nekk yeneen dëkki jàmbur di xee pour ceeñ bii di am man mii di wax ak yow bokk naa si ndaw yoo xamante ne ñoo génnoon fii understand nga pour ñu mun a am ceeñ pour ñu mun a am jàmma ñu jàppa ma tëj ma yow ma janjambure and then ñu tëj ma foofu for 2 months plus transfer ma to Mile 2 together with my colleagues because dañ doon génn pour make sure ne comme like changes mun a am si réew mi make sure ne comme like bad governance bu ñu doon jéem a comme like ñu def bu ñu doon ngantu si réew mi mu change ñu mun a am démocratie nit ñi mun a am seen jàmm ak salaam so lu moo tax ma starté suma wax bi ne comme like dëkk bi dañ ko war a rouler with seriousness because administration bu fa toog nii comme like nit ñi seen sacrifice ñoo tax ñu toog foofu and when I say nit ñi seen sacrifice it was collective at every angle so they have to be serious so to begin with come the whole issue the whole saga around come what happened what transpired at Pira ñun what I want suñu authorities you understand ne mooy ne comme they have to be serious what I want them to understand moo nekk ñun comme like bu ñu xoolee as ne comme like maybe suñu jëma yi dafa ndaw wala ñu ñoo bëgg a xoolee as if we are riffraffs or anything like that no we are not we are very responsible ñun yëpp anybody koy gis si these organizations comme ay nit la ñoo xamante ne they are very responsible ñun yëpp ñu ngi am ay liggéey yu baax lañ am amee suñu ay njaboot amee suñu ay family bugg a réew mi moo ñu tax a jóg moo tax comme like each and every time you feel that there is a gap that has to be closed understand nga for the betterment of every Gambian citizen dañ ñëw make sure ne comme like mu jaral ñu anything dem si kaso brutality arrest and everything daf ñu koo jaral parce que réew mi moo ñu ñor because ñun yëpp xam nañ comme nu ko Mr Cham starté Mr Niang comme nu ko commencé internet dafa nekk loo xamante ne ko like right now necessity la comme dafa bokk si suñ livelihood bi nooy eewoo di ndéewoo di añ di reer noonu la bokkee si yow ñaata nit la ñoo xamante ne comme like seen anin luy tax comme like ñu mën a put food on the table is because of internet ñaata students ñoo nekk si biir réew mi ñoo xamante ne internet suñ ko amut wala amuñ like affordable one wala quality one seen njàng bu nga xamante ne moo war a save seen life si ñoo xamante ne di same students yooyu ñoo war a mujjee ron dëkk bi ñii nekk ay président ñii nekk ay ministre ñii nekk politicien ñii nekk whatever it might be comme ñooñu seen njàng bi is connected to loolu ñaata business ñaata TVs ñaata online TVs comme like even news like daily news pour nga mën a xam comme like world bi lan la laaj fan la taxaw fan la toll internet nga nii pour nga am daily updates on what is going on with the world ak adduna bi and everything so lu moo tax may la comme like dafa bokk si suñu livelihood bi and then mënuñ koo change so when this whole stuff started because around on the 19 la this information commencé and then it was spread na comme like Pira dañ bëgg a put a hold to all the promotion that was going on understand and then dañoo indi price floor ñun man comme nu ma la ko waxee Gomsabopp ñun nekk nañ ay nit yoo xamante ne comme like duñ dee jégi-jégi rek jump into anything just like that because lu nekk suñ see dugga dañ dee make sure comme la ñu am suñu research am suñu enough evidence on the table pour mun a xam how to go by it when this happened because within our midst as Gomsabopp comme am nañ ay lawyers am nañ ay journalists am nañ it's mixed people from all walks of life ñoo fa nekk so lii bu mu xewee some of our members ay investigative journalists lañ and then bu ngay raise affaire bi we had executive meeting you talk okay let's discuss ñu ne ñu lii moo xew based on their evidence and research you guys make lii ak lii la Pira nekk bugg a def and nii ak nii because ñun suñu xewi ak Pira ne ko teel a commencé understand nga comme like yàgg na depuis yëfi nawek la because xam nga nawek tamit on the Pira la gars yi nekk ñoom ñoo dee handle when it comes to tariffs ak yooyu waaye just not to deviate from comme like topic bi I would stay with comme internet bi so loolu bu xewee si lañ toog on the table ñu waxtaan ñu ne what can we do about this fekk ak suñu investigative journalist members yu wante within us indi nañ comme like proofs yi pour ko si table ñu ne lii is wrong Pira dañ feel na comme Pira dañ bàyyi seen responsibility dem dugga si loo xamante ne it's not their primary responsibility because seen primary responsibility mooy nu ñoo protéger consumers yi consumer interest bi moo nekk seen primary responsibility waaye ñun after bu ñu gisee what they were trying to do with the price floor ak yooyu si lañ realize ne lii is not their responsibility lii it sounds more or it looks more like ne comme dañ bugg a protect comme these big corporates so that's when we decide ne comme okay you know what dinañ make sure that we will put up a statement and statement will be to go and occupy Pira which is our constitutional right understand nga because 1997 constitution bi section 25 made it very clear so I'm a grievance on any
on any of these government institutions am nga right pour dem nga occupy fa nga indi sa petition wane lan nga ñàkk a d'accord si seen doxalin ak ñoom seen ak yu demee noonu and loolu lañ def so ñu buñ defee loolu si lañu réalise ne ñu ne ok lii dañ ko war a def swiftly mu gaaw understand and at the same time comme emergency la nekkul loo xamante ne dañoo necessary na pour ñu jéem a plan ay days ak yooyu wala ñu mobilize nit ñi leen fa yóbbu let's just gather and then understand nga ñu make sure we talk to a few of our comrades understand nga ak suñu maybe suñu sister movements yi ak sister organizations yi ñu alaat leen they can come on board as well mu nekk like ay joint group ñu dem foofu wane suñ grievance yu amee suñ ay placards and then at the same time ñu yóbbu suñ pétition suñ paree ñu deliver ko suñ ko deliver then ñu disperse after ñu may leen like at least a time frame boo xamante ne si biir pétition boo xamante ne comme at least di la ne may time pour gars yi jéem a seet naka ñoo revise decision bu gaa jël because decision was not of the interest of the Gambian people so basically lii moo xew and then we pick up a date like Ace nu nga ko waxee Ali nu nga ko waxee it was like a notice of like 10-11 hours si lañ because at the end of the day comme ñun we are organizations and then organizations yi comme like suñ doole mooy askan bi suñ doole mooy public bi so waxee ne public bi nga nekk di xeexal war nañoo mën a xam loo leen di xeexal lan la so that's the reason why we put up that publication pour wane ne lii day pire jël nañ décision bii nii yëg lii la gars yi decide d'accord aussi am nañ pétition bu ñu binda te before ñu binda pétition bi sax dañ make sure comme like because suñ PRO yi muy flex down which I think comme yéen xam ngeen ko dañ ko njëkk a wax ne the first thing lu ñu bëgg nga def sax balaa ñuy demagum sax pour occupy pira mooy mégal soo ne yow ak sa collègue journaliste yi nga jëma seen nag nga gaada gaay ngeen dem foofu ngeen am like a question and answer session with these people probably maybe with that question and answer session at least comme dinañ mën a am more tangible reasons and then ñu jox something lu xamante ne comme like dina dal xel yi Gambien yi that's the reason why ñu def li waaye ñu ñëpp gis nañ loolu online journaliste yooyu sa mbokki journaliste bu mu fa demee gars yi am that question and session answer xam nga comme like reasons you pira doon joxee xale bu ndaw sax xam na ne on sang reasons yoo xamante ne comme like they were not satisfied at all because one of them was ne gars yi wax ne ñu ne ñoom seen benchmark bi moo nekk ne the reason why comme like ñu seen benchmark bi moo nekk ne when you look at like comme sub-region standard bi when it comes to 1 gig njëg bi is at $1 which is around 72 based on around 71-72 dollars based on comme like suñu xaalis bi naka la dee demee ak dollar bi ak yooyu ñu ne loo mu nekk benchmark bi which was not true because I can give you like samples more than 20 dëkk yoo xamante ne they are less than $1 ñeneen yoo xamante ne ay 0.30 something dollars la South Africa is 0.10 la Ethiopia so $75 to $80 soo ko dugalee si internet da nga am unlimited internet ak credit ak with calls for whole year Sénégal fii soo demee Sénégal fii nga jënd 1000 francs wala 2000 jarul sax ñu sori fale dafa sori South Africa dafa sori Sénégal fii rek 1000 francs wala 2000 dafa la dee saafu almost 1 month yaa ngi koo use depending on noo ko usee di nga dugg fu nekk understand nga and then quality bi is always on point and this was the reason why okay these people they just trying to play with us thinking ne comme ñun ay rik frafrañ wala comme understand nañ comme like aduna bi nu moo doxee wala they can just come up with excuses ak ñu ne ñu nii la nekk di xewee fale so based on loolu léegi ñun tamit nii lañ koo defee when we already made our research understand nga and then you realize ne comme lii it's a thing that we dañ am pour jéem a put up a statement understand and that's the reason why on that fateful morning ñu put them forward te before ñuy dem nag comme suma collègues yi nu nga ko waxee man I have a problem with the police and when I say problem with the police not just come like policy as individuals but police be as institutions because police force seen primary responsibility when doing their policing is dialogue and suñ dëkk bi fii suñ police force lañ gën a taamu than dialoguing and policing is about dialoguing not force waaye fii luñ dee gis luñ taamu di gis from way before comme like coalition government bi di ñëw dafa dem bi nga xamante ne dafa mel ni comme dafa nekk way of life si ñoom it's like suñ ko defu dafa mel ni dañ dee feel ne comme they're not doing their job which is so very wrong and here is where the security sector reform question will come in and I know maybe we'll delve into loolu maybe no am follow up correction sa blanc yes please di follow correction mooy pour dañ génne statement yes bi loolu xamee mooy that price floor génne statement pour justify lu tax ñu def ko ñu justify ñoom dañu wax ne interest yu consommateurs yi la pour ñu protect leen tamit but dañ gis ne this GSM lu ñu def noonu nekkul that data
nekk wala tarif boobu noonu temporary la maanaam si soma bi rek pour mu jeex maanaam wanteer lañ ko tuddee so ñoom dañ bëgg a wax ne comme mbir mi ñu def ko loo xam ne dafa standard amut soma amut lii so ndax loolu makes sense no loolu makes sense to me Garme with all honesty because the thing is xam nga like I said comme Pira lu ma commencé sama waxtaan bi Pira gars yi dañ step away from seen responsibility for far too long in this country Garme you and I and panelists yu fi toog yëpp can attest to lii ne comme ñun we have been struggling with comme like internet service in this country da nga ko mën a afford sax nga jënd like maybe 700 gigs su la neexee sa biir téléphone bi it will still not be quality ngay struggle nga xam da router ngay use nga xam da comme internet ngay use direct da nga am pour fay sa router bi di ko taalaat di fay sa phone bi di ko yóbbu flight mode di lifin and people been complaining about lii and what baffles me is comme Pira decided to xam nga comme just to act ne comme like they don't know what's going on and that was a problem and seen primary responsibility mooy protect ñun consumer yi suñu amee complaints yi nii ñu gars yi lifin ko not just internet bi part of their responsibilities is phone calls as well war ngaa mën a nekk koy na man ma nekk fii nekk sa mbokka ma wax yow si jàmm salam si téléphone te fekk doo am interruption muy internet bi muy daaree call lii yëpp seen responsibility la man maa ngi man waa jaara laa understand sometimes pour ma call suma gars yi comme like I struggle pour ñu déggante understand and you can have testimonies of Gambians understand like hundreds of them am na yoo xamante ne comme like dañ am pour di dem ay to specific positions pour gars yi taxaw exemple suñu bëggee make calls wala jokalante seen ay mbokka wala ñoom seen ak yu demee noonu moo dee tax comme ñu dee déggante which is wrong and there is where Pira should jump in ñu make sure comme loolu is being regulated waaye ñun yëpp gis nañ ne they have never done loolu from when we started complaining to date but as soon as comme ñu gis ne comme like competition bi commencé na comme ñoom ñëw na on board Gambien bi mu ngi commencé enjoy comme like naka la internet bi is being affordable and all that stuff. yaa ngi may commune free advert waaw so I'm sorry about loolu. ok bul worry so all of a sudden ñu bëgg a jump ñu ne léegi ñoom dañoo set price floor bi. understand nga te ñoom seen responsibility nekkul pour set price floor. waaye price ceiling la gars yi war a set. price floor bi mooy pour ñoom du seen responsabilité pour wax ñu ne ama 1 gig bi fii la war a commencé jëm si kaw understand ñoom lu seen responsabilité mooy price ceiling bi pour wax ne comme internet bi lu mu seer exemple warta àgg fii mooy price ceiling bi maanaam si anglais so waaw ñoom dañ deviate from what they were supposed to do di dem di def lu nga xamante ne comme like it only will have to do foog loo tamit yenn si GSM yi ñoo dem si ginnaaw ne leen boole anyway fii Gambia la and then people are talking as well nit ñaa ngi argue ne loolu mooy xew ne comme dañ tay seen loxo yi understand nga because xam nga yaa ma gën a xam réew mi xam nga doo dee mën a wax yëpp maa ngi ñëwaat Mr Cham internet seer na wala seerut jërëjëf Garmi. ok waaw kon bàyyi ma laaj la question. non it's okay. ok foog naa ne amul benn problème question nga ma laaj. waaw non dama la mooy ndax internet share na wala share. non bii non dama lay tooñ. non it's okay. bàyyil ma leeral loolu. but that's not the question. waaw bàyyil ma leeral loolu. da nga ko bëgg a tontu. waaw all right ñun ñëpp nangu nañ ne. no problème Thiam. ñun ñëpp nangu nañ ne internet dafa share. loolu moom. président Barrow sax. àndut si share ay internet bi. parce que man am di deputy campaign manager of NPP su ma wax loolu xam naa lu ma wax soo gisee government bi within 2 or 3 days after li xew ñu génn form a committee loolu ñu seet affaire yi loolu nañ ci ñëw waaw dama la bëgg a wax mooy ne ñun si suñ boppa xam nañ ne internet share na ok kon loolu answer na sa question boobu noonu all right waaw léegi nan nga gisee mbiru team Gomsabopp Gala ak Edward Frank Sumal non xam nga seen génn buñ génn ma rek xorewul ma pare génn bi nga xam ne génn nañ ko doon demande pour mu dellu ginnaaw ci nu mu dugalee loxoom ci lu jëm ci wàllu pricing wala price floor bi nga xam ne muy ci internet bi ba lii xew ci police yi ñoom li ñu jàpp mooy ñi dañ génn seen génn bi dafa illégal waruñu woon a génn bon ñi dañ jàpp ne dafa am seen loi muy constitution bu 1997 bu leen may pour ñu mën a génn def lu ñu def noonu ci jàmm dem ñibbi yow nan nga ko gisee ñu bari dañ blame police bi ne xëy na waaye police bi tamit moom dafa jot order from top ne booy buñ génn bu leen may booy dara booy dañ bëgg a yabaate léegi ak yooyu noonu so yow nan nga gisee mbir mi ndax jàpp nga ne nii la waroon mën a demee. waaw jërëjëf Garmi déglu naa suma
collègues yi lu ñu wax si issue bi te foog naa ne déglu naa leen ak xel te am na yoo xam ne wax nañ ko ànd naa si am na yoo xam ne tamit wax nañ ko ànduma si parce que Killa lu mu wax ku ko déglu su nekkee ne yow xam nga nu governance di doxee da nga xam ne civil society organizations they are part of any healthy democracy pour ñu am a very good democracy civil society dañ ci am rôle buñ ci war a play because ñoom they serve as pressure groups pour make sure ne suñ gisee li nga xam ne foog nañ ne nguuran koo def te teguwut yoon ñu génn a taxawal askan bi wax ne lii ak lii ak lii gis nañ ko waaye lii fooguñ ne nii la war a demee nañ ko defee nii ak nii ak nii te loolu is very important because government tamit bugga nañ ñoo xam ne dinañ nekk fële di wax ñu leen a déglu parce que loolu mooy tax because nit soo nekkee si nguur doo mun a xam lépp am na yoo xam ne sa noppa dina fa àgga am na loo xam ne maybe sa noppa àggu fa waaye soo amee ku la ko àggaleel kooku noonu du sa noonu waaye tamit naka nga koo àggalee is very important te man foog naa ne foofu lañ gën a war a gën a defar ñun ñëpp tam ni ñu nangu ne foofu dañ ko war a gën a defar parce que Killa am na lum contribute pour gis ne am nañ changes bii nii si the same thing Ibrahima Niang mele toog the same thing man mii toog 2016 man I was a civil servant waaye dama sacrifice ma dem bokk si ñi nga xam ne dañ form a political party GDC by then maa nekkoon seen deputy administrative secretary ñu bindal ma leeta ñu ne ma ne soo resign from GDC su Jammeh wi ne dinañ la daaxal ba pare dinañ la tëj ma ne ne soo leen neexee ngeen tëj ma waaye dinaa continuer pour xeex ba Yahya Jammeh génn fi maa ngi dem si radio yi fu nekk di wax ba make sure ne changes bi am na kon changes bi yéen noonu leen si contribuer noonu laa si contribuer noonu la si Niang contribuer noonu la si président Barrow contribuer keneen ak keneen noonu kon lii suñ mbir la te bu changes bi amee ba léegi nañ nangu ne wax dëgg yàlla am na yu daan xew nguur nag mun ta mut waaye tey mun ne naa nangu ne am na changes yu bëri am na si li nga xam ne moo daan xew ak tey luy xew because Killa wax na ko bàyyi na fi njabootam dem exile loolu soo gisee mu dem exile because nguur gu fi toogoon mayuñ ko opportunity pour mu mun a express boppam si biir réew mi waaye tey Killa am na right mu am lu ko naxari mu ñëw toog si télévision bi wax ko nguur gi déglu ko ñëpp xam fan la dëgg bi féete te dara du ko si fekka kon am na évolution boo xam ne am na. waaye su bëggee protest duñ ko jox permit. non su bëggee protest of course war nañ koo jox permit xam nga su nekkee ne da nga ñëw si mbiri permit public order act boobu noonu am na ñu ko fi wax ñu ne dañ ko waroon a génne in 2017 te man fooguma ne nguur noonu la day doxee even though jamono jooju ñi nga xam ne ñoo amoon majority mooy UDP xaw ma nag lu tax génne wuñ ko waaye lu ma gëm ba gëm ko mooy dëkk war naa am ay regulations yoo xam ne ñun ñëpp dañ ciy d'accord pour tënku si pour njëriñi réew mi. parce que àndoon nga pour jamono jooju UDP génne dat public order act. waaw bokk na si li nga xam ne UDP waxoon nañ ko jamono jooju waaye fail nañ pour def ko. so loolu nag boobu président Barrow mi ngi woon UDP. waaw président Barrow mu ngi woon UDP. loolu moom ñun ñëpp nangu nañ ko. then he is part of that failure. non ma ne loolu ñun ñëpp nangu nañ ko. but he is part of that failure. déedéet doo mën a wax ndax he is part of that failure wala he is not part of that failure because dafa am section boo xam ne ñoom lañ jox responsibility pour ñu make sure ne ñoom ñu defar loi wala ñu génnee loi te loolu noonu was di parliament. non xam nga soo bëggee ñu dégluwante soo bëggee waxtaan mi ne. non man am doing my job. si laa wax. non bàyyil ma wax rek. xam nga booy wax dama la déglu ba nga jeexal. no problem. so ku nekk dafa am fonction muñ la jox. we have 3 arms of government. executive bi am nañ seen rôle national assembly am nañ seen rôle judiciary bi am nañ seen rôle ñi nga xam ne nag jamono jooju noonu leen elect pour ñu génnee loi bi su nekkee ne ñoom defuñ ko. man su nekkee ne am na kenn ku ma bileem ñoom laay bileem because président Barrow du leen wax ne du leen forcer de def leen lii te bëgguñ ko te loolu noonu am nañ ay firnde fii nii yoo xam ne exécutif bi am na loi yoo xam ne bëgg nañ mu xew ba si constitution bu mujjee bii député yi daaxa ko kon député yi exécutif bi mënuñ leen a forcer ne lii ngeen a def by force so therefore man du ma nangu ne président Adama Barrow nga war a bileem
ñu ñu war a blame mooy député UDP yi nga xam ne ñoo amoon opportunité pour génne ko te defuñ ko. so constitution 2020 ñu ñëwaat si constitution 2020 bi kan moo tax ñu reject ko. non parlement baa ko reject. yan député ñoo ko reject. déedéet ñu ko reject kañ xam nga leen. dama laaj ñan. déedéet waaye ñu ko reject Garmi loolu jarul ñu si debate because ñun ñëpp xam nañ ko loolu taxul ñu jóg. non yaa fi wax waxi constitution. déedéet dama la bëgg a wax rek laajuma la waxi déedéet xam nga man tam waxuma la waxi constitution. alright yow yaa ma ne. ndax président Barrow duñ ko blame ma ne la ne man part lii mun naa. non yaa blame UDP ma ne la that time. déedéet blame mooy UDP de. ñoo blame dama ne. am na ku fi wax mooy ñang mu ne. UDP amoon nañ majorité pour génne ko. waaw. yow nga ne ndax président Barrow bokk na si ñu war a blame ma ne la ne man du ma ko blame parce que moom nekkul ne moom lañ jox fonction boobu noonu. am na ñu ko jox. alright Mr Cham léegi su ñëwee si wàllu Public Order Act bi. loi la boo xam ne président Barrow defu ko fi dafa ñëw fekk ko fi. waaw mu diggoon ñu ne dina ko génne. waaw diggoon nañu ne dina ko génnee. lu tax génne wuñ ko nag loolu noonu doo mun a jël blame bi yëpp nga jox ko président Barrow. right now moo am majorité si parlement bi. waaw waaye balaa boobu am na ñu amoon majorité. waaw comme génne wuñ ko moom. waaw soo therefore nañ bàyyi wax boobu noonu. alright lu important mooy bi nga xamee ne Public Order Act bi indi woon na fi wax jamono Solo Sandeng yal na ko yàlla yërëm buñ demee si court bi Supreme Court dafa wax ne Public Order Act bi is legal te loolu noonu foog naa ne ñun ñëpp ñu ngi fi woon emuñ foofu noonu ñu yóbbu ko ba ECOWAS level buñ demee foofu ñooñu tamit support ne Public Order Act bi is something legal so kon kenn the legality of the Public Order Act kenn mënut a wax ne loolu noonu amut soo ñëwaatee tamit nga bàyyi xel li nga xam ne moo xew si suñ broda si seen génn bi nekkut lu bon because cause bu ñuy xeex cause boo xam ne la ñun ñëpp am nañ ci interest because wax naa la fi ne internet bi su seeree ñun ñëpp a koo fiil man mii maa ngi def benn programme boo xam ne online programme la maa ngi def déedéet aw ma free internet maa ngi def programme boo xam ne online programme la so therefore su internet bi seeree man si suma boppa dina ma affect te Gambien bu nekk léegi jamono buñ tollu nii da nga soxla internet te man ñetti fan xaw ma ñeneenti fan si gannaaw am na benn media outlet boo xam ne am naa ñoom interview dama leen wax ne pire luñ def su nekkoon ne sax mun naa wax ne part of their mandate bokk na si pour ñu regulate fees yi loolu is part of their function te soo demee si pire Public Utility Act bi di nga ko fa fekka mooy ne ñoom am nañ right pour examine fees yi ak naka leen ko mun a fan leen ko war a fix loolu is part of their mandate waaye nag suñ koo def nañ xool interest yi askan bi tamit te loolu si wax na ko te man ànd naa si. di consommateurs. waaw consommateurs yi seen interest pire tamit daf ko war a xeex waaye su nekkee ne loolu xew na pire ñëw nañ génnee nañ ay tarifs yoo xam ne tey ñun ànduñ si am nañ channels yoo xam ne war nañ koo mun a use te du indi benn problème te fii foog ñu am fi nangutoo mooy ne constitution bu wax ne am nga right pour nga génna def protest di same constitution tamit moo wax ne bala ngaa def protest war ngaa yëgal authorities yi loolu tamit mu ngi ci biir constitution bi loolu noonu mu ngi ci biir constitution bi so therefore kon fii foog ñu find a solution boo xam ne ñun ñëpp dinañ nangu ne lii moo gën pour suñ réew mooy ne su nekkee ne da nga bugg a génna kenn aayewul la pour nga génna waaye nag police bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokka te police seen responsibility ak seen liggéey mooy ñu make sure ne ñu protect askan bi ñu make sure ne there is peace and order yëgal leen nga wan leen ne man de gis naa lu ma naxari because civil society ñoom ak institution yi nguur gi mënuñ ta tàggaloo nguur gi daf ko bañ ba suñu amee yenn activités sax dañuy bind civil society invite leen ñoom ñu ñëw toog soo nu leen nguur gi di bindee di leen invite ñoom ñu ñëw toog ñoom tamit nañ nangoo ubbi that dialogue with the government te man jàpp naa ne ñun suñ nguur gi de wax dëgg yàlla pare nañ pour déglu mboolem Gambien te du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon ay Gambiens jóg nañ fii am lu leen naxari nguur gi déglu leen dégg naa Ibrahima Niang lu mu wax mu ne force day bi bu gaay génnee gaay am na ñuñ arrest waaye bu mbooloo bi gën a bëree arrestuñ kenn loolu noonu dafa wane ne nguur gi is open to dialogue loolu rek la wane because su ñun ñëpp ay youths leen
est-ce que te nguur gi dafa am interest. est-ce que nguur gi delluwutoon ginnaaw. non delluwut gannaaw it's not about dellu gannaaw. xam nga nit soo bëggee jàmma. doo demee forcé. because ñaari groupe suñ tasee ku nekk forcé. ku ëppa doole mun naa gaañ ki nga xam ne moo néew doole. te ku ëppa doole bu mu am ñu néew doole ñoo ko jox ñun suñ nguur gi doxee wuñ as blind people ñun dañ xam ne place bu nga xam ne tey moom lañ yore président Adama Barrow fu mu toog askani Gambia ñoo ko fa teg kon askan boobu noonu suñu waxee war na leen a déglu. most of the time dama dee déggal lii nii. wax bi daf dee xalaa foni si man tuuti. mooy ne su dara xewee nguur gi suñ jëlee action rek dañ dee wax ne gisuloo nguur gi dellu neen gannaaw waaye démocratie noonu la war a demee nguur goo xam ne da nga respect sa askan nga xam lu la fal soo demee ba askan boobu wax ak lu mu métti yow war ngaa muñ nga déglu sa askan te loolu noonu nekku ne nguur gi dafa weak it's not about weakness waaye it's about giving space to dialogue parce que loolu mooy tax réew bi fu ñu ko bëgg a yóbbu ak li nga xam ne moom lañ fi bañoon bu mu fi amaat ñu mun koo achieve because nguur gu fi nekkoon soo waxee by force dañu dal sa kaw suñ dalee sa kaw benn yow nga daw wala benn ñu tëj la waaye nag ñun ñoo wax ne ñun Gambien si ñëw toog ñu ne loolu buggatuñ ko dañ bugg a nguur goo xam ne dina déglu askanam léegi su nekkee ne askan bi génn nañ ñaxtu nguur gi déglu leen loolu is not part of weakness lu ma gëm ba gëm ko mooy man jàpp naa ne pire luñ def man ànduma si te président Adama Barrow àndut ci National Executive Committee bu NPP ànduñ si because suñ si àndoon nguur gi duñ doon génn pour set up a committee pour ñu investigate lii nii because pire dëgg la am nañ right pour make sure ne ñu regulate price yi waaye nag lii they are private companies su nekkee ne ñoom dañu compete seen biir yow loo war a def as pire mooy nga make sure ne nga regulate competition bi ba du lor askan bi and I think ne ñoom loolu lañ waroon a njëkk a def suñ defee loolu ba pare ñu dem make sure ne ñu def familiarisation tour laaj nit ñi seen xalaat ak naka leen gisee mbir bi suñ demee ba si biir. NPP àndul si loolu di sonni pour déedéet man mii NPP la waaye ànduma si. waaw déedéet comme like NPP as a party. déedéet ma ne kenn àndul si. kenn àndul si gar mi. I want to ask you. waaw so su ma la bëgg a laaj soo ma moyut chance du ma la mun a laaj. ok ma ne nga ne NPP ànduñ si. ànduñ si laa la wax. ok lu tax condamné leen ko comme public li ngeen génne press release. déedéet waaye ñun ñooy nguur. te su nekkee ne nguur gi def na action boo xam ne wane na ne bugg na pour mu xam dëgg bi fan la féete. soo dee fa ñun jaratu ñuy binda. soo lu ma gëm mooy ñoom Killa lu gaay di def pour make sure ne ñu put the government into tax. ñun bañuñ loolu. te jàpp nañ ne démocratie noonu la doxee. waaye tamit ñoom nañ nangu ne dafa am luwaa yoo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokka te doomi réew bu nekka da nga war a tënku si luwaa yooyu. su nekkee ne ñoom bugg am nañ seen idea ne wala seen gis-gis ne. pire luñ def teguwut si yoon. am na channel yu bëri yoo xam ne war nañ koo mun a follow. mooy ñu yóbbu pétition. waaw yóbbu pétition. ma ne yóbbu pétition is not bad. waaye naka ngaa yóbboo pétition. loolu tamit is also very important. because man lu maa wax da nga koo déglu de. yóbbu pétition is not bad waaye naka lañ ko yóbbu. ndax ànd na ak loi. loolu noonu foofu lañ war a. ñoom seen bos noo ko gisee. non nu ma ko gisee mooy. su nekkee ne ñoom dañ. ndax dëppoo na ak yoon. déedéet dëppoo wutaa yoon. loolu laa bëggoon. waaw waaye foog ma leeral lu tax dëppoo wutaa yoon. ok ma 2 minutes parce que xam nga soo waxee ne. waaw xam nga da nga bokk ak jotaay. waaye xam nga soo ma waxee foofu rek. alright non am na yenn non su ma demee foofu rek da nga maa dugal. da nga maa may ma leeral lu tax ma ne dëppoo wutaa yoon. no problème so may naa la 2 minutes. waaw soo gisee ma ne dëppoo wutaa yoon. mooy ne dëgg la ñoom am nañ right pour yóbbu pétition loolu kenn bañut ko. waaye nag soo yóbbu pétition constitution bu la may right pour nga génna moo wax ne da nga war a notify authorities te authorities yooyu bokk na si mooy police ñoom waroon ne naa binda because ñoom they are a civil society organisation boo xam ne I believe ne they are well structured am nañ seen committees am nañ seen secretariat am nañ whatever loolu laa gëm understand nga so ñoom waroon ne naa mun a binda to the police wan leen ne ñun de am na loo xam ne gis nañ ko neexul ñu dañ bugg a génn a jël pétition yóbbu ko Pira because Pira fu mu nekk building boobu noonu am na yeneen institutions yoo xam ne ñu ngi fa ay banques ñu ngi fa ak yeneen te ñooñu tamit dañ seen right la pour ñu make sure ne seen customer yi kenn du leen interrupt loo tax mbir bi foog ñu nangu ne foog ñu waxtaan
gis nga réew suñ ko bokkee dañuy waxtaan ñu teg ko si li nga xam ne mooy dëgga at the end of the day ñu ñëpp ñu gis Gambia suñ gisee Gambia rek at the end of the day coono du am. alright yes balaa ma ñëw ci beneen question bu fekkee dafa am loo bëgg because moom non waaw am na lu ma bëgg a like few points boo bëgg a wax. ok so Tigo mun naa dem after ok so to start with mooy affaire yi comme lu mu ñàkk a d'accord ak ñun suñ way of nu ñu handle suñu yëfi pétition bi ak yooyu because su nekkee ne comme lay da nga ñàkk a d'accord ak ñun nuñ doxalee then da nga war a justify yow sa ñàkk a d'accord bi understand nga because at the end of the day comme ñun yëpp xam nañ ne comme like ñun yëpp loi moo ñu tënka from President Adama Barrow to the last born in this country benn loi moo ñu tënka mooy bugg mag bi buñ naan constitution bi understand nga the constitution is very 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 clear on this so I don't even know the reason why ñu ngi am this back and forth on this constitution bi comme like angale laaka waaye angale bu set wicc la laaka def ne comme like as a citizen of this country am nga sa right am nga sa droit soo amee lu la naxari nga dem nga occupy place nga joxe pétition wala nga ñëw nga benn sa frustration wala nga ñëw wane sa grievance ak yooyu si jàmm ak salaam without the use of arms maanaam ñàkk a use ay ngànnaay ak yooyu luy indi threat ak yooyu constitution bi is very clear with loolu then public order act bi ba pare still pour nekk si constitution bi rek moom moo garantie comme like that freedom of assembly comme anytime nga bëgg a assemble nga assemble constitution was very clear on that so bylaw bi muy public order act bi boobu moo ñëw mu gën a faram-fàcce affaire yi gën koo leeral bu sori si la ne comme léegi su nekkee ne procession ngay def defoon naa li suma collègue si waxoon nañ ko fi moo tax man bëgguma woon a dugg si loolu sax parce que ñoom ñaar gars yi leeral nañ ko su nekkee ne procession ngay def procession si anglais mooy moo war a jógee Eyeafrica ma dem ba si Johnson bi fale wala ba si kaw tali bi dox boobu ngay dox parce que si biir dox bi di nga bloquer trafic di nga sonal yeneen nit yi parce que xam nga yaa ngi move te mu nga move in crowd bu bëri ak yu demee noonu ba pare at the same time su nekkee ne yaa ngi use loudspeaker muy PA système mic bi noise bu moo def noonu yaa ngi sonal kenn am na ko xamante ne muy toog si biir bu wut noise boobu understand nga mun naa jégi rek mu mer mu fipp mu exemple mu ñëw attaque leen coow ak yu demee bul yaaxal kenn waaw yaaxal kenn so yéen parce que yéen fi ngeen taxawoon pour noonu yàqu leen benn mouvement waaw understand fi ngeen taxawoon biir pour non amul benn mouvement bu yaa Mr Thiam non coow li bu mu jógee Killa coow li bu mu jógee ñaata awas la nit ñi am mënuñ ta dem doxi seen service foofu noonu si biir yàgg nañ laa déglu for almost 10 minutes déedéet waaye yow tam déglu nañ la over 20 minutes am nga foog nga nekk démocrate am nga yow daal doo bëgg a xeex démocratie ba pare si parking lot yi pure bi lañ yow nga demoo nekk démocrate si waaye non bay si parking lot bi lañ leen taxawoon noonu ñun police sax coow bi mu commencé Killa ñaata nit ñoo taxaw foofu mënuñ ta dem doxi seen service yow yaa fa woon waaye man maa ngi fa woon waaye man maa ngi fa woon ok may ko ok may ko waxtaan bi mu ngi interesting ñun toog nañ fi almost 10 minutes yaa ngi ñoo dóor rek ñu ngi koo jël so suñ la waree respond yu tamit jëlal affaire yi fan teg la so ñu la ko delloo jëlal yu tamit understand wala wala jëlal rek jël ko rek si jàmm salaam so basically mooy lu mën a wax noonu ñun nakuñ procession lañ doon def use suñ loudspeaker we were just gathered at one particular place te constitution bi moo ñu wax comme like I said earlier woon ne comme sooy gather benn place te defloo all of these things that I mentioned need loo permit and that's what we did and moom mu ngi agi ne ñun suñ gathering bi dafa mujjee disrupt place bi but what he forgot to mention wala maybe intentionally refused to mention ne comme there is a reason attached to loolu because ñun balaa ñuy ñëw imagine like peaceful protesters yoo xamante ne comme like ay doomi réew mi lañ si biir réew mi jàngee fi yaroo fi responsible di fay tax am ay jabar am ay famille demuñ laka place defuñ dara si jàmm asalaam lañ ko doon def ñu eewu suba teel police yi dem enu gars yi dem empty almost like seen barracks yi yëpp enu police yi yëpp ñoo jóor leen piira as if ne rebelle yi ñoo nekk si Johnson ni rebelle yaa ngay ñëw bom place bi fii yëpp dinañ ko bom ñëpp deyandoor si ñoo xamante ne ay placards rek lañ amoon ak felpens bi lu ñoo bind ak lu onasanga loolu kese lañ amoon so buñ ñëwee it's on record lii it's not them I'm making things up understand it's everywhere it's on YouTube it's on social media it's on platforms yi Eyeafrica soo bëggee dem soo bëggee seetaan lépp it's been xam nga put up there ñun buñ ñëwee it's like gis nañ comme like gas and misbehavior moo doon wax when it comes to police yi seen conduct yi that misconduct bu ñu fa def
Understand nga? A force was used on us, which was very illegal. Understand nga? Unlawfully ñu arrest ñu rek de dañu brutalize. waaw nañ ñëw si mbiru brutality. Understand nga? Dañu brutalize. Understand nga? During that whole process, and then loolu moo mujjee get to like whatever lu moo jëma mention, and then he refused to mention loolu, but he is now come like more of like trying to push loolu on us as if ne ñun dañ ñëw rek pour disrupt foofu. When we came in peace, and then did what we did in peace. Okay. Brutality. Yes. Why did you mention it? dama am correction. waaw correction mooy dama bëgg a ñëw kii daf ko mention mooy ci lu jëm ci wàllu police brutality brutalize nga xam ne mu ngi koy wonoon muy dat mbir moo xam ne yow jàpp nañ la gis nañ sa féro wala sax koo xam ne mu ngi bokk seen kii bi how to call it flex time. waaw mu ngi ko doon am na fu mu ko doon expliqué ne yow dañ la jàppee bi ñu la dugalee ci that truck ak something that command ku nekkoon command that day Sarr waaw ngeen tudd Sarr dinañ ñëw tamit ci press release bu police yi joxe ñu ngi defend comme Sarr ne Sarr lu mu def noonu yëpp si yoon la ko teg because mais bi gis nañ online nit ñi ñu ngi ko jéem a attaque di ko jéem a bully ak yooyu noonu ba tey biñ la arresté ak yooyu noonu dañ bëgg yow nga dikkaat ci sa arrest bi ba seen detention bi ci Mile 2 bëgg nañ tamit xëy na nettali ci comme ni ko gars wax ci làmmiñu borom lay waaye bu fekkee dafa am point boo bëgg a ñëw foofu waaw ok so loolu dafa méngoo ak arrest bi ok and everything because of ñun dafa am Gambia boo xamante ne ñun Gambia boobu lañ xee waaye unfortunately dëkk bii nii government bi ak système bi ak police yi dañ lay use loi yu leen favor cappa nga ñu lu def uteewut comme when it comes to assembly mu ngi mel ni yow mu am sa ngénte ngeen teg seen toogu si bunti kër bi ngeen ataaya di xaar añ bi mu ñëw xam nga loolu assembly la waaye amuloo permit su ñoo julli juma dinañ block highway yi ba nga xamante ne sax am na ñoo xamante ne sax duñ jullit understand nga assembly la waaye doo mos a gis police ñëw ak tear gas ne imam bi nañ ko bombardé ak ñu fa nekk yaa ma understand ngeen am comme ngeen toog si bunti seen bitik di waxtaanee affaire yi politique ou di debate whatever si jonction bi di teg seen sign assembly la waaye ndax da nga soxla permit so affaire si contexte bi buñ ko dee usé comme fu mu leen arrangé wu tee la ma bàyyi xel dara si activisme bi si boppam in general cappa nga Gambia si boppam suñ bëggee dem kanam affaire si buñ ko politicize neen xool interest bi force te politicize is each and every issue moo tax tey ñu nekk si pax bii nii parce que promise bi moo nekkoon ne promise bi laa wax de lu fa nekkoon ñëpp mu ngi fii everybody moo nekkoon ne Killa Ace ak Lamin si ak ñii su ñëwee police su leen naa arrest dina leen arrest with dignity loolu moo nekkoon promise bi so dina leen wax ne comme am na lu mu waxoon fële dëgg la time Yahya Jammeh gënoon naa serious waaye lu ma bëgg a mu understand mooy système bi fi newoon système boobu noonu la borol like mu lof ko mu xoog ko amul foofu rek xoolal si time Yahya Jammeh ñoo xamante ne dañ bokkoon si ñu doon perpetrate even violations am na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi si société boro police yi seen security sector reform bu ñu waroon a am te tubaab bi ak EU di si dugal millions and millions of euros soo xoolee luy njëriñ bi moo nekk ne pour police yi ñu bañ a def lu ñu defoon keroog si bés yi bu ñu demee woon Pura yii these are very important elements parce que police bi su dee security sector reform am na doo téye benn nit bu téye des benn placard nga koo pousse ba mu bugg a àgg si tali bi xam nga ñaata protesters lañ pusoon dama laa woon how you say that we are not legal waaye yaa ngi def lu illegal parce que yow yaa ngi assault nit ba yow kooku noonu sax mu ngi dem ba si peggi tali bi moto mun naa ñëw rek pes kooku noonu dañoo waxtaan as human beings parce que yëpp ngi on camera brutality boobu noonu it's unlawful under the code of conduct of police so xoolee seen manual bi how they supposed to approach the right to arrest how the arresting procedures all of that it defied those procedures so they were illegal in that particular moment so bu ñu jël legality ak illegality di ko use fu mu bëgg a use so moo tax ma jox leen exemple yi ngénte bi jox leen exemple yi julli jumaa bi jox leen exemple yi kuy dem marché Serekunda di nduga maire yi lal foofu noonu. est-ce que loolu benn la kii la. assembly la ñëw we talking about assembly. assembly mooy gathering of the intention of like ñii xëy na intention yi dem julli ji. waaw waaye ndax ñun suñu intention si comme exemple comme julli la parce que suñu réew mi la ñoo faytal teewun placard te am astafurlah teewun bom teewun fetel saagun waxun fa sax na Barrow must go waxun fa sa anything loo xamante ne it is parce que loi bi dafa leer mu ne inciting of violence la mooy inciting of violence mooy ma saaga su ma saagee rek maa ngi incite parce que su ma la saagee di nga fayu su ma faan si ñu faytante and then am inciting violence waaye bring back the cheaper data
how is that inciting violence wàññi leen internet bi how is that inciting violence so dama ngaa gis ne comme constitution bi comme dafa clear comme pour ma read ko for every Gambian ñu dégg ko from mouth to mouth how it says section 25 of the 1997 constitution provides that each person génnewu fi kii wala Kare wala Pël wala Jola NPP UDP GDC de mu ne each person has the right to freedom of speech and expression which shall include freedom of press and other media so yéen media yi nga xamante ne presse ñeen nga fa woon sax ñu ngi leen laa daa di arrest sax seen yenn staff yi sax that was illegal parce que constitution bi waxul loolu so book bi dafa leer so buñ ko dee use so man nag lu ma advice parce que tamit saa yi dinaa ko gërëm you know because of at least you know his tone is more progressive waaye capanga système bi fi Yahya Jammeh bàyyi yoon loolu la gars yi war a try ñu génn ñu doon liggéey si te xam nga change da ngaa foog ne change because of Yahya Jammeh moo fi change Barrow ñëw loolu du change bi ba tey ñu doon liggéey si public service yi ñu faa lekk ba tey police yu daan dóor di tocca ba tey ñoom ñu ngi si système bi that command structure of police so da nga foog ne système boobu ba tey change no système boobu change te bëgguñ koo change xam nga lu tax ñun they wanted to use us as an example so léegi bu fekkoon ne système bi change Killa nga baal ma ndax tey yéen di ngeen toog fii bi ngeen arresté bi ngeen protesté ñu jàpp ne that protest was illegal bañ arresté leen yóbbu leen mile 2 ndax dinañ leen bail di ngeen am code bail ba tey war a toogaat bro man dafa nga suma nguruti yi nii maa ngi am jóori scars loolu man lu ma daj ak waxuma man rek waaye 22 other people loolu foo ko jëlee si time bu ma police lay arrest mooy so léegi ma wax leen foofu laa bëgg a ñëw so dama la laa woon rek xaw système Yahya Jammeh bi mu fii ba léegi so the only difference is mooy ñii mënuñoo ñëw outright ni kon xaalis yi millions of euros yi du ñëw ñu sonal ma ba ma dem exile waaye they have what they call intimidation tactics that they can use how brutality bi bokk na si comme exemple yaa ngi maa ba ma and then you put me inside of the van nga bu mu demee si biir van bi yaa ngi maa profité di ma dóor understand nga dañ la dóor si biir suma caxa bi dañ ko dok understand nga fii yëpp ay nguruti I wish cameraman bi bu naa zoom of course understand nga fii mu ngi des ba léegi faam te loolu sax man maa si gën a niwlee doole sax am na koo xamante ne comme dañ fracture yaramam bi I swear to God after that kooku dafa hormone in mile 2 ndax lu mu def noonu dañ ko deserve for that that's still dictatorial am na koo xamante ne bëtam bi nii la def bëtam baa ngi am infection mooy ali si mooy bokkoon si 22 bëtam baa ngi néewi te noonu la demee woon si police station bi liggéente woon ko garab te noonu lañ ko ñefee mile 2 moom bët bi fan la ko jëlee bi muy ñëw wala fan la non si police station 16 bi la amee that situation ni bët comme infection bu ndaw la commencé at the time of the arrest after mu expand because of the lack of access to healthcare and medicine mu gën a worse mu gën a situation bi gën a worse moom noonu la ko la demee nga am keneen koo xamante ne kooku noonu dañ ko dóor bam yaramam bi comme dañ ko am war a yóbbu hospital ñu scan yaramam bi check gis ne yéen a organisation yi nga am problème kooku moo home mile 2 ñu ñoo gars yi ko enu di ko génne so lii yëpp these are things yoo xamante ne soo eewu woon nga nekkoon nit koo xam ne da nga nelaw woon balaa Yahya Jammeh du fi jógee nga eewu ñu ne Yahya Jammeh jógee na fi ñu explain la lii da ngaa wax ne ba tey mu ngi fi so bul xool ne comme xëy na exactly duñ la mën a ñëw rek rey la si sa bopp bi nga dee waaye these are still intimidating tactics yóbbu ma from police station to police station di ma wóorloo from place to place ndax loolu leen fight on for lu ñu fight on for moo nekk ne ok ndaw yi génne nañ peacefully ñu ngi in the confinements of the law saagun hasun creating violence lu ñu expect mooy ne ñun suñ police officers yi nga xamante ne they are our brothers and sisters mooy ñu ñëw ak ñun ñu tey make sure ne environnement baa ngi cool ku nekk yaa ngi def loo war a def ñu def suñ def gars yi def seen def ku nekk find your way. It's a win-win situation for democracy. It's a win-win for activists. It's a win-win for the Gambia Police Force, and it would have been a win-win for the government. Why? Xoolal lu gars yi waroon a njëkk a def loolu la gars yi mujjee xoolal bu ñëw jógee mile 2. mooy lan. police commander moo ñu doon clearal yoon bi. te loolu amul si woon tamit police commander bi su moo ñu doon clearal yoon bi di escort ne leen gars yi ñu ñëw bu ñëw wàccee fa mile 2. so loolu noonu the same treatment boobu suñ ko defoon si bési protest bi I swear to God today we will be talking about another situation ni kon time bi ñu ngi gërëm gars yi ñu ngi tagga gars yi di leen sant waaye lu ñu waroon a commencé foofu la gars yi mujjee. léegi naka woon nekkin bi biir mile 2. mile 2 métti na de. métti na mile 2 condition bi nga xamante ne lu fa nekka éneewu ma fa kenn te kenn waru fay indi sa morom moo taxee ba tey mel ne la système yi Jammeh bi ba tey mu ngi fa parce que yaa ngi use a place of intimidation pour tiital ay ndaw ñu nga xamante ne they were just protesting you using a horrible place like mile 2 to teach other people an example or a lesson loolu Yahya Jammeh ak the colonial people used to do that so da ngaa gis ne mile 2
is congested building bi force nañ waxagum sax si structure bi since 1950 nga xool prison act bi is 1954 te ba tey prison act boobu lu mooy daw ba léegi the same construction bu fa nekkoon since néegi yëpp a ngi xar dirty yaa ngi am in remand I'm talking about remand parce que mile 2 dafa yaatu am nga main yard bi nga am remand so I'm talking more specifically of remand 11 cells moo fa nekk cell bu nekk it's 6x3 approximately in dimension parce que da nga ko lay xoolee comme ñaari boy squatter yu gaa yi boole loolu lu mu war a jëlee about 12-13 people te bu ma faa jógee am na ñoo xam rooms yoo xamante ne dafa dem ba am 28 people ñu ngi tëddee benn place si 6x3 space boobu noonu nii ngay tëddee 3 am na si diggante 3 meter space boobu noonu about 5 people dañoo rofu underneath si kaw nag mu am ay lu mel nii xànqa boo xamante ne moom la gaa yi day teg 1 2 3 foofu tamit ñaari nit ñoo faa xëcc si space boo xamante ne nii la am ñun bu fa nekkee ñun daanaka du la nelaw parce que doo am fooy nelaw da ngaa booxu relax wala kenn si ndóo yi mu sound mu jox la benn place bu sound nga manage foofu noonu time yi tëj su jotee parce que you only have a limited time outside waaye suñu tëjee cell bi inside of that cell foofu ngay sebene comme si benn poti mayonnaise moom leen tuddee chamber pot su soo safee tamit pour beneen bi tamit foofu nga ko amee ci fi ngeen di tëdd si fu ngeen a tëdd at the time of xam nga dañ lay tëj bunte bi from 3 p.m. after ba bur set waat 8 o'clock te time boobu suñ ko tëjee si pot boobu noonu ngay mën a defee sa sawet si ngay mën a defee number 2 bi nga gis si diggante bu xat boobu noonu yow ak ay nit sooy tëdda melu ni comme sa kër da nga xam ne yaram bi nii la taj within that small confined space lekka bi dafa horrible even prison officer yi sax ñoom duñ la lekka seen lekka prison yi nga MC tamit nga xool tamit ñaata nit ñu ngi fa ñoo xamante ne foolish cases petty cases ñoo fa nekk ñun bu ñoo ñëw dañ am pour war a génnee ay nit yóbbu leen mile 7 pour ñu mun a xëcc te still foofu mu ngi overfees so prison bi du place boo xamante ne comme government bi war naa toog di ko seetaan sax ne mu mel noonu in that first place bu xamul sax ñun or anybody else congestion bu fa nekk bro comme imaginal sa salle bu ndaw boo am noonu yéen 40 people ngeen di fa tëdd waaye kenn nekkul di leen gumbu xatal maanaam toocoo ci biir bi ñu leen di yóbbee non loolu rek xam nga torture dafa am different torture am nga lu tudd mental torture torture du dóor rek man dóor la nii waaye dëgg la mentally we were tortured because ñun 22 soo xoolee lii nii waaw non fii du foofu fii sa tane na lii su ma ko amoon ma jël lii hôtel la si man lii su ma ko amoon kaay ma fa nekkee I swear to God I would love to give a like explanation. waaw ok pause na pause foofu na pause fii right there waaw pause na pause fii so 25 people ñoo nekk si diggante space bu ndaw bi bu gën a jump into lii because comme lu Ali doon jéem a explain noonu yaa ngi gis comme like image bi mu laa jox nii jàppal ne comme like li moo nekk maytu loolu moo nekk lal bi lii nii waaw jàppal ne loolu mooy lal bi lii di nduru comme bàmmeel nii gis nga nu mu tëddee si biir noonu lii mooy lal bi te Tigo sorry rek kii moom dafa la kii moom kenn moo fa nekk waaye gis nga nu mu tëddee nii waaw 5 10 15 so basically xam nga Ali mu noonu wax ne comme like size bi day dem to comme 5 by 6 3 by 4 loolu dafa bëri man si sel moo nekkoon 3 by 2 la man ñu suñu sel 3 by 2 imagine 3 by 2 meter nga def fa almost 23 people 23 like people nga jël leen si loolu nga roof leen si lii so gis na this thing lu nduru baamel nii mu am pax bii nii yaa ngi gis lu mel ni comme xanxa boobu noonu si kaw so xanxa yooyu comme ñetti xanxa lañ dee teg si kawam so tamit tëdd su jotee nooy gis noonu comme kii bu mu tëddee si biir noonu ñu naan tëddee comme sardine comme yow kii su tëddee nii boo xam bi nekkee na le next one dafaa ñëw tëddee wet bi nii tànka bi nekkee na le keneen ki ñëw tëddaat si booram boo xam bi nekkee na le nga baal ma monsieur Sy ndax ñii lii dañ ko defoon jos pour yéen rek comme xëy na am bëggoon leen a maybe punish because lu ngeen def wala lii moo nekk dundinu mile 2 wala yéen la pour rek so I just want to ask lii mooy foofu la nekk loolu mooy dundini mile 2 comme ni ko Ali waxee since colonial days yi nekkul comme dañ fa ñëw rek lii commencé de since colonial days because buñ fàttali tubaab yi ñoo fi nekkoon on sàn nga tubaab yi lu tax ñu doon def lii pour jéem a am degrade comme suñ maam yi la woon pour jéem a wàcce seen dignity bañ leen a respect toroxal leen pour tuutal leen bañ fil na ñoom duñ dara maanaam comme like seen nekk ni doomi aadama maanaam mutut on sàn nga loolu moo taxoon lii mu xew
naka so prison mu meloon ni te loolu moo continuer so comme lu ma doon jëm explain because man I am very passionate about comme situation in mile 2 waaw yow di am foo woon yes because soo ko bàyyi xel I'm putting like a whole lot of update when it comes to this regard comme lu ma doon jëm a wax noonu comme loolu nduru noonu baameel imaginal almost 20 something people ñëpp tëdd si biir baameel boobu noonu ñu tëddee wet soo tëddee wet da ngeen di nekk wante comme ni ko Ali doon waxee to the extent boo xamante ne comme there is no chance pour nga ne sonné naa si suma wet bii nii xaaral ma toonaat si beneen wet bi amul chance boobu soo tëddee noonu rek noonu ngaa tëddee ba suba on saan ma wax ne amul si loolu xam nga Ali mu la doon wax ne comme like dafa am ñaari chamber pot maanaam lu mel ni comme ñaari siwo yu ñuul lañ dee teg si each and every cell benn bi pour sebel la beneen bi pour dem gannaaw ngeen balaa ma si kaddu bi understand nga foofu nga koo defee te si foofu ngay jullee foofu la nit ñi di jullee foofu la nit ñi defee yëpp si benn 3/4 boobu wala 3/5 boobu yëpp foofu ngeen koo defee tàngaay bi mel ni comme like tulla mu le doo mën a understand lekka yi is food am na fan waaye yama gën a xam fan yoo xamante ne doo ko sax tuddee fan understand nga lekka yi moom food poison la because lekka yi loolu soo ko lekkee yàlla ñu fa nekk yàlla rek moo la nekk di sàmma waaye pour nga dee pour lekka yooyu ngay dee any moment mu ngaa dee at any given time lu tax loolu mooy ne garmi mooy lekka yi fu ñu ko toogee maanaam lu ñuy tuddee waañ xam nga daa mit nga maytu wala da nga fa doxantu waaye soo doxee nga dugg si rek understand around visiting area bi nga romba foofu tuuti rek di nga gis ne comme like lu mel ni kitchen moo nekk on the right waaye ñu yëpp xam nañ ne ñu yëpp si ay kër lañ jógee xam nañ ne kitchen maanaam waañ maanaam fu ñu defee suñ toggee nag yooyu place la boo xamante ne dafa war a hygiene place la boo xamante ne dañ ko war a toppatoo di ko balee di ko régler waaye just place bi kese nu mu mel rek yow gar mi suñ fa toogoon dara ñu jox la ko doo ko musal lekk place bi rek place bi nu mu mel rek mun naa rey nit ba pare lekka yi seen boppa suñ la tegalee lii ñu ne la lii supa kanja la wala ñu ne la lii cuudiwtir wala gar mi ñu ne la lii comme domo daal comme like mun naa waat si yàlla ne suñ la indiloon alxuraan ñu teg ko ma ne la gar mi lii lu ñu la saaf ni domo daal di nga laal alxuraan bi nga ne lii du domo daal doo sax xam lan la nduru doo mun a understand lan la nduru ba pare when it comes to timing bi as well from 8 o'clock to 12 o'clock si suba lañ leen dee génne soo leen ba 12 o'clock ngeen dugaat ba after 2 ngeen ñëw ñu génnee leen 1 hour ngeen génn soo leen génne 2 to 3 ngeen dugaat doo leen génnaat ba next day bi again understand nga mooy imagine loolu so out of 24 hours yi di nga gis ne comme like am benn 4-5 hours rek ngi naa nekk si biti the rest of the hours da nga naa dem dugaat si tàngaay boobu noonu da nga naa dugal si congestion boobu Ali mu ko doon wax ñun bu ñu indee balaa gars yi di ñu mën a dugal si biir seel si almost 30 inmates la gars yi génnee forcé génnee yóbbu leen mile 7 pour ñun ñu mun a xëj imagine loolu de comme yaa ngi di baaj amul sax foo naa def da nga am pour rocci ñeneen pour mun a ñu mun ñëw squeeze in pour ñu mun ñoo xëj almost 30 people lañ génnee suñ kanam gaa yi génnee la yóbbu leen mile 7 ñaari fan ngeen def mile 2 ñaari fan lañ fa am basically yes I think that's it waaw it's two night ñaari fan lañ fa am buñ fa nekkee man first day bi la amagaay problème because problème bu ma njëkk a amagaay mooy ne when we came in before ñu ñoo dugal dañu brief on la mooy lan la act bi wax understand nga président act bi and then at the same time rules and regulations si lan la you know gars yi brief ñu which I don't have a problem with understand nga te buñ defee loolu me being principled enough understand nga because even the reason why ma dem kaso is because dama fii na comme like man suma basic rights yi kenn du ko tàmbal bi understand nga ñu eewu suba teel already brief nañ ma ne 8 lañu war a génne ba 12 ñu toog almost 8:30 these people were ignoring us dañ ma commencé make noise te bunta bi dóor def lu nekk and I was acting crazily until gars seen head bi sa wa ñëw ata mu ñëw ma ne ko seen jine yooyu ñoo njëkk a ñëw ma ne na ngay wax seen head mu ñëw kooku laa bëgg a waxal bu ñëwee si la ko wax ma ne ko what is going on we were briefed from 8 to 12 la ñoo génn it's almost half past 8 o'clock ba léegi waxuñu dara si suñu génne ma ne ko lii du privilege it's law na ko ne nañu ko lii comme like ma ne ko respect leen nit ñi time boola gars yi that was the first day time boola gars yi ñëw ak den mu apologize mu ne xam nga gars yi suñu ñëwee balaa gars yi dee put seen self in order demee noonu loolu moo dee jël time ma ne ko den common time stop comme like playing with people's life ak yooyu so it goes back to tell you comme like naka tuddee sa système bi change and government bi have done nothing absolutely about lii because mile 2 dafa gën a worse
du ma commencé mooy Garmi you can hear me saying ne man I was not the first time understand okay suñ groupe members yi ñu bari comme loo mën a seen first time ñu jaar waaye man like I said 2016 demoon naa fa yaa nga baal xam naa I have a question yow Yes. I have a question si li nga wax noonu demoon nga mile 2 during Jammeh's time That's right. demaan nga mile 2 during Barrow's time were you not disappointed comme xëy na you were fighting for a better life comme jàpp nga ne nguuru président Jammeh dictatorship la nga xeex ba kii waxoon nañ ne dinañ reform prison si ak yu mel noonu yu bari diggee woon nañ ko so bi nga delluwaatee foofu nga compare ko bi nga nekkee foofu ndax change am na. xam nga Garmi disappointment will be understatement comme su ma waxee disappointment maanaam xeeb nga loolu. xeeb naa xam nga ban kàddu laay mën a use maybe the right word bu ma mën a use than disappointment understand because Garmi comme nu ma commencé woon suñu wax bi comme réew mi waa réew mi ñoo sacrifice seen life bi pour borom mu toog because lu tax ñu sacrifice lu tax mu jaral ñu ko dañ feel na comme like it's about time pour ñu am changes boobu understand nga then at least a new administration ñëw ñu mun ñoo ceeñal li and part of the reason why ñu sacrifice suñu life ñii dem kaso comme ni ma ko commencé wax si wax bi ñii dem kaso ñii dem exile ñii ñu tëj leen ñii ñu dóor leen ñii ñu rey leen bu ñu fàttali ne people lost their lives pour Barrow mu toog Barrow dëgg dafa ñëw rek toog si toog boobu de comme ay nit ñoo dee ay papi jàmbur ak ay yaayi jàmbur ñoo dee ñu suul leen ñooñu ba léegi ñu ngi jooy seen liggéey. sorry. understand nga ma expliqué. ñooñu ba léegi ñu ngi jooy. understand nga am na yoo xamante ne comme dañu leen tëj foofu for years. ay at yu bëree pour Barrow mu toog so su ma moo tax ma ne la comme like disappointment su ma waxee ne comme du ma mën a am cadre bu ma mën a gis because soo ko seetloo bu government bi waxee ne dañoo def press conference boobu. waaw part of the reason why man ma demoon man bu ma mën a dem sax waaye part of the reason why ma demoon comme like mainly pour jéem a at least laajte that question to interior minister bi unfortunately interior minister bi bokkutoon si ministre yi ñëwoon waaye comme minister of justice mu fa woon and this was the question that I asked him comme like prison reform dafa bokkoon si campagne promises yi waaw gisoon te xoolal si kaw la nekkoon si kaw nekkul sax comme yu nekk si suuf de comme xam nga dañu amoon campagne promises yuñ jaay askan bi jaay ko waa réew mi ne comme like with all the sacrifice that we went through ñoom suñu toogee dinañ ko ci waaye justice minister def naa answer na sa question. I wasn't satisfied. Okay. Because lu ma tontu moo nekk ne mu ne moo si boo xam nangu na ne mu ne Mile 2 nu mel comme loolu kenn waru ko kenn du ko ñii ngaañam waaye Mile 2 mel boo xamante ne laaj na change ba pare mu ne moom ñoom they working on by maybe 2026 gars yi commencé bill beneen kaso bu ees then Mile 2 ñu mujjee koo tëj ak yu demee noonu waaye nag I would say one thing one reason why this new administration comme benn reason su dee benn reason mooy tax comme like gars yi defar Mile 2 like I said earlier woon dëgg la suñ ay boy yu unfortunate ñoo fa nekk ñoo xamante ne they are less privileged waaye buñ fàtte ne Mile 2 bàyyit kenn loolu is just a message bu ma send to this government amul government buy stay government yi Jammeh bi comme war naa doy exemple Mile 2 seen directeur bi seen former directeur bi Mile 2 la mujjee junj nag doy na borom xel xam na on sama so nañ ko def seen responsibility ñu defar Mile 2 kenn xamul ku fa mujjee ok Killa dinaa ñëw si yow dama bëgg a jël réaction yi Mr Thiam ak yow fu maa ñëwee yow nag mooy bi may mujjee gis ak Killa dama ko kii ak rasta yu rafet waaw bëgg naa ñëw foofu si rasta yi ak yooyu noonu because kii maa ngi gis mu nettali benn scénario bu daw yaram boo xam ne bi ñuy dog sa rasta yi yooyu noonu boo dinaa ci ñëw waaye dama bëgg a jël réaction yi Mr Thiam ak Mr Niang baa ma ñëw si Niang Force bi nga déggee Killa is ak Lamin si ñoom ñi nga xam ne ñu ngi jógee Mile 2 bu yàggul rek ñoom ñëpp nag ñu ngi fresh xaw ma fan lañ jëlee seen so I'm sorry I'm just joking right so nga jàngat ñoom ñu wax nuñ fa dundee lan nga yëg ci 2017 bi ñu bëri amee hope wala 2016 bi ñu annoncé ne président Barrow président Barrow win na am nañ président bu bees ñu ngi war a am new government boo xam ne du nekk dictatorship boo xam ne Gambian yëpp ñoo ci xeex ñëpp am yaakaar ba am na ñu nekkoon Mile 2 sax dañ leen mujjee génne ñii ñu nettaliwaat luñ dund Mile 2 ci régime bi nga xam ne ñu bëri ñu ngi amoon hope loo yëg waaw Garmi da nga maa baalal like 1 minute because suma brother Ablaye Thiam dafa am lu mu doon try pour compare mooy ñoom Ousseynou buñ génnee UDP
buñ faade ne ñooñu procession lañ doon def ba pare dañ amoon loudspeaker mooy 2016 bi buñ génnee whilst ñii nag there was no procession there was no loudspeaker ba pare soo bàyyee xel tamit amul fenn si constitution wala ak bi bu laa wax ne sooy dem submit permit war ngaa dem notify police yi loolu amut ñun as GDC submit nañ so many permits te we don't request or we don't inform the police about it so issues yi they are two different dafa nuroo guddee bëccëg so suñ buggee issue bu UDP bi bugga koo compare with bii rek dafa nuroo ne ñi ngay try pour réelal askan bi wen du benn soo gisee Ousseynou dem contest ko up to ECOWAS level mu fail because lu tax amuñ permit ba pare procession lañ doon def ba pare loudspeaker lañ use so these two du the same so lu ma wax rek mooy gis nga nguur gi lu ñoo daj si these protesters gis nga suñ ko dajoon réew mi dina nekk beneen level ba pare teg si tamit xam nga tey lii lu mu laa woon rek mooy nguur gi lu ñu def agenda ak lu ñu defut agenda because tey Barrow bu mu toogee this was 2016 ba tey soo demee regional wise Barrow lu mu daj pour mobilize fond pour bilal NPP every region ñu war faa mun a am waxuma la bureau yi de waaye am fa story building loolu su ko dajoon mun naa wax ne amoon nañ beneen mile two bu nga xam ne dina nekk one of the best in West Africa foofu laa ñëw benn moto rek mun naa defar remand sound foofu laa ñëw gis nga gar mi what is happening in this country te nga mile two lu ñu see xaar mooy building bi collapse am nit yu nga xam ne seen kaw la daanu ñu soog a believe ne they should make an effort pour construct a new mile two because gis nga gar mi ñu wax ko te dee la réew mi ñu fi li nga dégg si ministre of justice doyut la non because xam nga lu tax problème bi mooy ndax political will baa ngi fa pour ñoom ñu gis lii pour ñu make sure ne dinañ ko adresse tey lu fi nguur bi taxawal bari na si lu utee prison waaye léegi da ngaa laajte ndax prison was part of the agenda xam nga lu bari wax naa la ko bu ñu starté this public order act lu ñu wax la waaye jëfewuñ ko gis nga this prison reform lu ñoo wax la waaye du lu ñoo jëfee because lu tax tu ñu ne wolof moo wax ne non kaso ku ko tabax di nga ci dugg that is it because est-ce que loolu moo tax non wolof moo ne kaso ku ko tabax waaw dugg si ñu ne kaso jigut njiitu réew pour mu tabax non xam nga man wolof wax na loolu waaye du lu ma gëm because xam nga lu tax tey soo seetee prison bi man dama gëm ne ay góor rek ñoo fa nekk because tey ñu yóbbu woon nii yëpp ay góor lañ dafa am cause bu ñu doon xee moo tax léegi dem prison tam nga du gàcce because most of them ñu faa dem dañ fa dem based on the right cause bu ñu doon am pour xee waaye tey soo toogee ba tey ñu ne la de comme nguur gii ñu toog ñoo toogoon di against Jammeh ñoo toogoon di dal Jammeh ñoo toogoon di use prison as a political weapon on ça di ko campaigner yow nga believe ne ñi after 8 wala 9 years the same government war naa mun a ñëw under the leadership of President Barrow ba tey mu ne la ne mi ngi try pour raise the fund pour make sure ne dinañ build a new prison nga xam ne lii dara nekkul si dëgg because man dama gëm ne lu ñoo wax nekkul lu nga xam ne pare nañ koo jëfee because soo déggee président bi leeral na ko ba pare gis nga violation yu ñoo wax bul fàtte ne there was 3 years bu mu jotee Barrow dafa amoon lu mu wax lu mu waxoon mooy jënd nañ moto te ndox bu tànga bi mu ngi leen di xaar buñ fàtte loolu gis nga dictatorship nekkut comme lu ree toog rek juddu rek doon non dafay nekka looree noocoo gis nga dafay jógee from level A mu dem to level B to level C bala nga àgga to the last level non ndax buñ fàtte ne ndax président Barrow government bi mu ngi foofu tamit Ibrahima koo xam ne non anytime bu dara xewee mu waaw mu call for a dialogue waaw that is it déedéet waaw non mais ma rek ma ñëw xam nga soo waxee loolu waaw soo waxee loolu mooy right now Jammeh Barrow àggut fu Jammeh àggoon waaye lu ma laa wax mooy gis nga step C lu nekka dafa am fu mu dee dooree because tey yow expect loo woon ne dinañ arrest kenn di ko toocoo loolu mustoon a ñëw sa main waaye ñoom seen boppa ñu ngi leen di wax ne ñu ngi leen di toocoo flex doon maa ngi ko doon déglu flex mu ngi laa wane gis nga lifin bi handcuff bi boobu lañ doon tëj seen loxo yi di ko excuse te loolu was painful mbuam bi ñu xar ko kii imaginal kii ñu dóor ko soo yow sa boppa soo nekkoon si réew mi suñ la soo deewoon ñu nga jógaat ñu ne la ne lii mu ngi doon xew yow sa boppa da ngaa gëm ni lii mënutoon a xew waaye comme soo déggee may la ne process la mooy mu ne isi na fi moto pour mu tuur protesta si ndox bu tànga wax ko ba di ree nag si président taxaw na mu ne doole bu fi yaa Jammeh bàyyi woon that time NPP leader moo doon wax political campaign la woon muy wax noonu seen non political campaign comme yow sa parti leader nu mu ko defee su toogee feneen wax noonu yeah he was just joking non suma parti leader lu mu wax daf koo jëfee lu mu mënut a wax moom lu mu mënut a jëfee du ko wax
because problème bi mooy njiit ngay téye everybody waaye lu ñoo wax mooy nañ seet autorance yu mu def. Jammeh moo doon taxaw Jammeh taxawut fii dem arrest kenn waaye dafa wax am ñu nga xam ne dañoo déglu commande bi dem execute ko so suñ gisee ne di same steps mi ngi am wane ne moom doole yi fi Yahya Jammeh bàyyi woon di same doole la yooyu am. comme tey Garmi ñii duñ fi explain gis nga jooy rek mooy desee xam naa ne everybody who is listening because da ngaa feel ne at the end of the day yow imaginal benn néeg loolu dara gën ko nekkoo toco gis nga ñi yëpp tey koo waxoon ne nañ dem si biti nga jël 20 lashes dan nga live in that condition they will prefer that. I am telling you because xam nga because let us be honest mënuloo jël néeg bu nga xam ne mun naa la pukus la fu nga xam ne maybe benn tatti ganaar yu correct sax mënuñ faa nekk nga def fa 30 people imaginal for a whole night nit ku nga xam ne ñu laa wan ne nii nga mun a tëddee mënuloo tëddee neneen ba pare it's not hygiene waaye benn léegi nañ seet léegi when it comes to the health of those ñu nga xam ne yow ñoom nga arrest ñooñu right now seen xel génn na seen loxo seen xel si autorités yooyu la nekkoon mboolem ku nekk lu la musa dal obviously dafa fekkoon ne state bi ñoom ñoo war a jël that responsibility. ok monsieur Niang ma laaj la benn question balaa ma dem si monsieur Thiam foogloo ni li right now askan wi ñu ngi tàmbalee ñàkk gëm opposition bi yéen lan mooy seen taxawaay maanaam tey bu leen seetaan xaaral ma pare soo leen seetaanee gala génn war a protest gëm sa bopp war a génn protest ñoom ñëpp di protest on behalf of the people pour ñu xool ñoom seen life nan la war a mën a ceeñee ak nangam na yéen opposition bi yéen a ngi ci TV yi wax doo leen protest doo leen génn pour protestal askan wi ba tax na léegi sax boo leen woowee protest yéen bu ñu leen fa gisee sax dañu naan gala bi mindful de ndax gis nañ fa ay politiciens ndax doo leen politicien seen mbir mi ndax yéen tamit warul nañoo xoolaat kon seen bopp mooy opposition bi na laa waxuma benn parti. that's a very good question. yeah that's a very good question. man jël naa interview wane ne gala they should not entertain any politician or Gomsabopp in their midst man suma boppa dama ko wax waaye comme looy wax nii opposition ci yooyu hold accountable. waaw the same goes. because government in waiting. no opposition ci gis nañ ko fi ñu nga xam ne dem nañ through the courts to fight certain cases. protest laa wax. non waaye lu ma laa wax nii rek. génn protest mooy am na opposition ci bu yàggu UDP last week de ñoom protest ne so ñun tamit at our own level lu nga xam ne we can do it. jamono ju nga xam ne arrêté lu la demu leen woon because dégg naa yow yéen bindoon nañ leen GDC. non UDP they wrote to us. waaw and ñun dañ am different stand bi moo nekkoon ne xaw ma nag danaa ko mën a explain. you can. waaw exactly stand bi moo nekkoon ne right now ñun UDP dañ bind pour ñu gën a protest that is through their youth wing ñun ñu ne right now tollu nañ fu nga xam ne all party leaders oppositions ñoo war a am joint press conference. this joint press conference moo waroon a nekk step 1 mooy whereby amul kenn kuy délégué nit waaye Ousseynou Kandeh Essa Fall mboolem ku nga xam ne opposition ñun ñëpp ñoo war a am joint press conference 1 to engage the international media ñu ne boobu benn ñu ne suñ paree ñu submit a petition to the government das ñaar ñu ne taat nag su nekkee ne petition bi respond nañ ko te dégguñ si adresse suñ issues lu ñu war mooy all opposition ñooy am joint protest bu nga xam ne dinañ génn this was ñun at our own level luñ decide on as a party te ba léegi si loolu lañ taxaw UDP nag buñ organisé our response was to this to hajji te lii laa ko wax te ba léegi ñu ngi si taxaw waaye léegi nag comme nga daaneel foofu rek léegi gis nga prison si lii dañ ko war a jël as responsibility because lu xew mooy condition boobu yow ñaanuloo yàlla sax animal boo doon bugga sax pour nga téye ko fa talk less of doomi aadama so suñ demee ba nga xam ne léegi situation boobu am na everything should come back to us ñun what is going to be our responsibility as concerned citizens when the time comes because tey lu ñoo jooyee bul déggal legally am nañ the means pour ñu make sure ne dinañ ko mën a adresse te adresse bi mooy 2026 because problème bi mooy nit ki su ñëwee jaay la lii nga jënda ko mais nga ko first time mais nga ko second time pour mu adresse ko te gisuloo ko at the end of the day ñun am nañ responsibility to make sure ne nañ make a new try to see whether dinañ am ku nga xam ne dina adresse concern su demee nii because prison bu ñoo wax noonu nobody can rule out ca booba su nekkee ne dem nañ ba nga xam ne bàyyi nañ di big criminals ñu nga xam ne téewuñ leen right now ñuy téye doos yu nga xam ne dañ innocent kon man muy wax ni ëllëg mën nañ maa téye so loolu nag gannaaw am na kon man tamit suma agenda la to make sure ne naa pousse si ku nga xam ne am naa si yaakaar ne su ñëwee dina address this issue because mënuñoo toog rek fall our hands ñu seetaan the same system muy continue Mr Thiam bi nga nekkee di seetaan image yi ñu doon wane fii nii nga gis Mile Two nu mel ñi nga xam ne ñoom ñu ngi fa woon dem nañ fa ay inmate leen wala dañ leen tëjoon foofu wala remand whatever nga gis image yi ñu koy nettali ak yow ni nga seen government bi ñu bëri amoon hope ci ne bu ñëwee dinañ indi reform mooy security sector reform bi ñëw ci prison reform ci ak yeneen but still now ñuy nettali
nekkinu mile 2 nu mel ni mu mel ni la fa newoon comme nu ko gars yi di wax la fa newoon jugu fa how do you feel. jërëjëf foog naa ne fu ma njëkkee mooy ne suma brother Killa Ace dafa am lu mu wax te foog naa ne ñun ñëpp nañ ci bàyyi xel mooy ne waruñ ta politicize mbir bi politique taxul ñoo jóg waaye suma brother Ibrahima Niang lu mu def mbiri politique la xam nga lii it's not about politics lii is about suñ dëkk bi ak naka lañ mun a waxee luy njëriñ askan bi ñu teg waxi politique fële gis nga political bureau NPP nuñ ko sampee loolu has nothing to do with what is happening in mile 2 because NPP is a political party registered. We have our ways of getting funds. There is a constitutional mandate for every political party nga am ay political bureaus. So suñ decided ne am nañ ay political bureaus in all regions loolu noonu is part of our mandate as a party pour ñu am ko loolu has nothing to do with what is happening in mile 2 luy xew mile 2 ñun ñëpp suñ concern la te Killa maa ngi leen a mastaw yow ak Mr si li nga xam ne dal na leen in mile 2 because definitely ñun ñëpp ay ndaw lañ te kaso jombut kenn loolu la Olof Njaay wax tey ñun ñu ngi si nguur waaye nag mun ngaa nekk si nguur sax dem mile 2 gis nañ fi ay permanent secretaries yoo xam ne tëj nañ leen si nguur gii nii because of corruption tey dem nañ mile 2 so mile 2 pour ñu make sure ne mu healthy ba nga xam ne doomi aadama buñ fa yóbbu di nga mun a nekk foofu in very good conditions loolu noonu is the responsibility of the government tey nañ nangu leena mooy ne government bii nii am na jéego yoo xam ne ñu ngi koo def not only mile 2 waaye prisons in general man dama koo generalize du ma wax ne mile 2 kese because it's not only mile 2 fu ñu dee téye nit tey soo xoolee police stations yi am na police stations yoo xam ne man tëj nañ ma si police station du benn woon du ñaari yoon waaye police stations yooyu noonu jamono jooju noonu naka la meloon ak tey nu mel mun ne naa wax ne there are improvements because tey gis nañ ne ñu ngi am ay police station yoo xam ne méngoo na ak jamono te loolu yëpp nguur gi ñu ngi koo def waaye tamit mile 2 déedéet waaye xam nga xaalis bi fu mu mun di jógee rek waaye di fag ne jaar na si nguur gi make sure nañ ne def nañ ko rek loolu noonu kon nañ leen jox crédit bi lu ma wax mooy. waaye man daa ko disagree with loolu man si sel bu ma nekkoon si police bi. it was horrible. waaw loolu tax ma ne la ne. we will get to that anyway. waaw loolu tax ma ne la ne government is a process. nekkul ne yëpp da nga koo mun a achieve in one day loolu foog ñu nangu ko. because priority yi nga xam ne tey suñ nguur. non waaye tamit Garmi da ngaa wax gars yi ne nañ ma may ma wax because ñoom ñetta ñoo dee wax si ñuy wax maa ngi leen a déglu. wax dëgg. waaye yéen itam su ma bëggee wax rek yéen a maa kot. so lu ma wax mooy. government dafa am a lot of priorities yoo xam ne dafa tegu si kawam te priorities yooyu ne yëpp government dafa am pour satisfy yooyu yëpp te xam nañ ne wax dëgg yàlla su nekkoon ne nguur yi nga xam ne ñoo jiitu woon def nañ effort bi nga xam ne suñ nguur loolu la def ndi koon tey yi nga xam ne ñu ngi koo wax tey maybe yu bëri du si am because soo xoolee mile 2 wax nga ne depuis 1950 leen ko sampa that was a very long time ñaata nguur ñoo fi jaar ñaari nguur jaar nañ fi ndax ñoom amuñ toon xelaat ne dañ war a defar mile 2 non déglu ma rek non yow Mr. Si amuloo patient de. keep going. non yow waruloo nekk si society sax. because amuloo patient. gis nga ni da nga war a dal nga déglu. su nekkee ne dañuy waxtaan ku nekk na respect moromam. non because yow nooy defee nii it's not nice. no it's okay Mr. Charles. waaw so lu ma wax mooy. su nekkee ne yeneen nguur jaar nañ fi. ñoom amuñ xelaat pour reform mile 2 wala refurbish ko wala tabax beneen prisons nguur gi nga xam ne ñëw na ñu ngi am xelaat boobu noonu. lu ñu war a def mooy ñu encourage leen si loolu te man jàpp naa ne loo leen daj biir mile 2 kenn bëggut sa moromi doomi aadama di daj lu mel noonu loolu noonu man énewuma leen ko personnellement te duma ko mus a éne kenn te ba léegi maa ngi am yaakaar ne mile 2 dinañ am beneen prisons boo xam ne dina méngoo ak li nga xam ne loolu la luwaay àdduna bi yëpp wax si ki nga xam ne dañ ko war a tëj si biir mile 2 waaye dafa am lu waral lii yëpp mooy ne dañ war a waxtaan parce que su nekkee ne constitution section 25 boobu noonu waa ji wax na ko mu ne lu tax kootuma waaye dama bañ ñu mel ni dañ nekk si debate wala dañ nekk si xëccoo
waaye the same clause boobu noonu moo wax ne the section 25 of the constitution of the Republic of the Gambia guarantees the fundamental right to freedom and peaceful assembly and association. While the same clause bi mu ne this right is subjected to limitations for public interest. Emut foofu noonu mun ne naa continuer waaye man lu ma gëm mooy su nekkee ne da ngeen bugg a génna seen right la te nguur gii nii nekkuñ fi pour intimider kenn te li nga xam ne ñang mu ngi koo wax du ma ko nangu tey du ma ko nangu suba mooy ne ñun suñ nguur dafa bugg a toon into dictatorship loolu du dëgg. non waaye loolu du dëgg. police brutality because ñun am na ay cases yu bëri yoo xam ne xew na si biir réew mi fii nii yoo xam ne ay Gambians ñoo jóg yóbbu nguur gi court ñu dem court ñu win court bi. loolu xew na fi du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon kon loolu su nekkoon ne nguur gi dictatorship moo ko tax a jóg ni ko duñ ko def because constitution bi nga xam ne moo fi nekk mooy 1997 constitution moom la Yahya Jammeh doon use di brutalize Gambians si di same constitution moo fi nekk waaye ñun amuñ interest boobu. te président Adama Barrow 2020 ngeen xañ ñu président Adama Barrow 2020 président Barrow ak. non loolu is another discussion because suñ ko bëggee duga non yow yaa ñëw ne non sorry Mr. Cham anga man as a journalist muy Killa muy anybody here soo waxee loo xam ne mun naa la I would do it ñoom ñii ñëpp nag ma leeral ko lu tax ma indi mooy yow yaa wax ne di 1990 constitution bu ñu doon use dafa Yahya Jammeh moom la nekkoon di use di brutalize Gambians ma ne that 1997 constitution 2020 amoon nañ chance pour génne ko but ñu ne Barrow la féevawul moo tax mu fay yenn ñu allege ne dafa fay yenn MP because boobu NPP amut pour ñu reject that constitution ma ne bu fekkoon ne that 1997 constitution the political will mu ngi woon foofu ci Adama Barrow président his excellency président Adama Barrow konoon by this time this 1990 constitution dafa nekk history. no political will be was there. then lu tax kon jàll lu tax mooy ñun ñëpp xam nañ ne teguwut si dëgg because su nekkee ne da nga bëgg a indi a new constitution nga dem round waxtaan ak askani Gambia ñëpp déglu la mooy ne CRC bi dem nañ round def nañ li ñu war a def waaye si biir constitution boobu dafa am li nga xam ne dugal nañ ko fa teguwut si dëgg te réew nag suñ ko bëggee doxal ñun ñëpp dañ war a nangoo tënku si dëgg mooy ne retroactive clause boobu noonu gars yi dugal fa was in right te benn nit du ko nangu nekku ne président Barrow moo ko bañ ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si gannaawam ñun ñoo ko du nangu because soo bëggee wax ne président Adama Barrow 5 years bi nga xam ne moom la saaf during the coalition mandate sooy compter foofu nga war a compter taamam bi te loolu passé na loolu amut fen because soo xoolee Sénégal Macky Sall bu mu ñëwee bu mu nekkee président dafa waxoon ne dafa wàññi constitution bi from 7 years to 5 years waaye bu mu ko yóbboo dañ ko ne loolu mënuloo koo def because sa mandate bi already fekk na constitution bi is 7 years. dangaa foog nga non léegi demal si prison condition. garmi waaye yow tam yaa ma laaj ma ngay tontu pare non it's okay now man understand na. déedéet waaye waxuma yow man askan bi laay waxal. yow soo ma laajee dara da nga ma war a bàyyi ma jeexal suma tontu. man maay laajal askan. déedéet waaye askan bi soo leen laajee ma tontu ma leeral. I just want léegi ñu delluwaat ci kii bi. déedéet waaye xaaral ma leeral lii because dama la ne jarul ma leeral nga ne ma leeral ko. non dama because lu nga wax ni dama xam ne. am na leneen lu ma bëgg nga wax ko. déedéet waaye lii dafa important because yow da nga ne lu tax président Barrow ñu bañ 2020 draft constitution bi loolu laa wax mooy ne. waaw yaa ma yóbbu ba biir Sénégal. déedéet dama laa jox référence because we are in a global world. all right doo mun a wax rek nga am si benn place kese because tey soo gisee ñuy wàll wi xew mile 2 dañ ko compare with other countries. lu fa xew ba time bi tamit. so therefore da nga maa déedéet time bi ñi ñëpp da nga leen may ñu wax ba jeexal. non boo dañ am time yaa gis nga ne always yaa ngi gis maa ngi xool. déedéet waaye su nekkee ne yow yaa ma laaj question maa ngi tool. ok I'm sorry ma jeexal man dama war a jël last film dem gàmmu. léegi man damaa gàmmu ji. yaa suba la gàmmu. waaw ñun ñëpp ay gàmmu ji. because gàmmu moom ñun ñëpp taalibe leen. yaa so withdraw naa. waaw that question léegi. ok waaw léegi ñëwal ci condition bi xam nga Mr. Cham yow. yow wax nga ko ne yow da nga xeex. da nga xeex pour ñu am changes bokk nga ci xeex bi. comme ñeneen ak ñeneen xeexee bañ am changes. soo ma ne that changes ndax yow sa bopp sax bi nga gisee dis images ne mile 2 ba tey am na condition yi mu ngi fa la wax ndax amuloo disappointment. déedéet wax naa la ne am naa disappointment. ok wax naa la loolu Garmi mën na la ne. lu xew foofu. waaw Killa foog naa wax naa ne mastawu naa la. lu la jot kii itam mastawu naa ko. waaye dama la bëgg a loolu su nekkee ne wax naa ko rek. mooy ne man loo leen wax fii nii. fiil naa ko because man nit laa comme yéen. ayo disappointed te
good youth laa comme yéen bugguma tey benn youth boo xam ne dina jaar si ay coono wala li nga xam ne dafa am naxaril xolam noonu nangu naa ko si benn wax bi bugguma dog sa wax bi waaye just dama cabal so I can come in yes comme problème yi parce que specifically fu mu waxee affaire yi police bi te lii according to like suñ research ak suñ findings yi lu tax mayel tout bokk na si lu tax mu mel nu mel understand nga mooy ne unequal distribution of resources to the security forces. Example, the millions that the Gambia police force receive, come by hell, like police station, like I sample all across the country. Police station, you have the same amount of allocation do they them to prison service as a own unit. Lolu bokk na ci one of their main challenges. Why so don't among an equal distribution come nu Germans they pump millions into the police force. Basically they are underfunded. They're underfunded. Okay. So that if they have example same annual budget we don't gain put the different departments, which is immigration, which is Gambia police force, which is prison services. I believe this is a recommendation because since you main man me I believe ne recommendation pour for the sake of national interest challenge where they are underfunded compared to their sister institutions. Thank you very much. Killa lo wax lolu nonu andanasi man dama la wax ne ñun bañu dara lo xamne dafa defar réew mi parce que nguur suñ la ko dénkee nekku ne yaa ko moom dañ la ko dénka te ñi nga xam ne ñoo la ko dénka ñooñu war nga leen a déglu te ñun wax naa la ne we are always open to dialogue. ba pare ma mel la si beneen prison officer yi seen boppa ñoom ak situation bi lu fa nekk ñoom they overwhelmed according to investigation tamit parce que we do with prison reform as organisation as Gomsabopp nekku ne protest ak lay def understand nga waaye da nga laa woon ne am na yenn prison officers yu fa nekk like ñoom seen salary bi si boppam di leen fa dokk 500, right, for pension, but they are heavily taxed. Yeah, heavily taxed. So the condition of the people that are supposed to safeguard those places is already horrible itself. Don't expect better delivery within the system. Yeah, tax mom, all the civil servants, I would go have the young legacy government setup. At the end of the month, don't pay tax. Lolu mom, nyepa ko dey fay. Why tax payment is part of our economy because our economy mostly relies on tax heavily. So lolu tamit fokk ñu nangu ko. Why still there are improvements yoo xam ne ñu ngi ko def because government bi buñ gisee ne salary si baaxut def nañ ay efforts pour yokk salary du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon tey amul kenn koo xam ne yaa ngi liggéey si biir government setup bi ngay receive 3,000 wala 4,000. Even cleaners yi sax they are receiving more than 5,000. te man xam naa si dara. cleaner fan la. no of course xam naa si dara. no fan la. déedéet. am na ñu mën a job no government cleaners laa la wax. ñi nga xam ne they are on the government payroll. amul kenn kuy receive less than 5,000. yes. okay yes. So it's not about that. dañ ñëwaat si suñ issue bi. waaw because soo bëggee tamit mu ngeen a def seen research. because ba léegi yéen xam nga on fact finding mu ngeen a dem verify. dem leen PMO. jël leen all the vouchers or whatever or pay slips ngeen seen na di ngeen gis benn cleaner boo xam ne is on the government kuy receive less than 5,000. so amul next programme nga ñëw nga wax ma. so lu ma bëggoon mooy. Killa lii yëpp mënoon naa ñàkk. lu xew nii yëpp mënoon naa ñàkk. parce que nguur gu fi toog duñ sa noon duñ nooni Mr. C duñ nooni opposition bi ba ñun bañ nañ ko ba ootee nañ fi national dialogue boo xam ne all the political parties were there. loolu yëpp ay jéego la yoo xam ne mu amutoon bu njëkka foog ñu nangu ko xam nga suñu waxtaan foog ñu nangu ne am na lu xew waaye am na fuñ jógee waaye am na fuñ bugg a jëm fuñ bugg a jëm nag ñun kese mënuñ koo def de we need everybody yow tey Killa mun naa am yow connection yoo am si biti man awma ko yow sax mun ngaa lobby pour make sure ne ñu am a new prison somewhere maybe mun ngaa am fonds yooyu noonu nga am ñoo xam ne man dama bëgg a lobby pour yéen ngeen def ko parce que ñun ñoo waaw loolu laa wax ma ne la de tey yow mun naa am na organisations yoo xam ne yaa ngi liggéey ak ñoom tey war nga leen a mun a encourage wan leen ne Gambia de amuñ doole waaye tey dimbale leen ñu am a new prisons. so example so mel leen ok Gambia suñu government bi am nañ baxa waaye ñu ko jëndee ay amuñ baxa de ñu ko jëndee kay ngeen dimbale ñu amuñ baxa it's not about am baxa because am baxa am na loo wax OIC moto yi most of the OIC vehicles yi nekku ne Gambia government ñoo ko jënda yooyu noonu dañ ñu ko abaloon Mauritanian government bi ñoo ñu ko abal bu OIC bi passé dañ delloo moto yi am na non waxuma ne waxuma ne jënuñ I'm talking about priority. No, waxuma ne jënuñ
dama ne jënd nañ waaye am na yoo xam ne tamit dañ ñu ko abal waaye OIC bi tamit Killa foog nga nangu ne am na lum jural Gambia am na développement yoo xam ne tey OIC déedéet so therefore déedéet diviyeetun de suma référence moo nekkoon ne benn moto OIC non diviyeetun because lu ma wax mooy soo bëggee wax ne OIC bi comme noo ko bëgg a minimiser non minimiser ma ko am giving you a reference of ne benn moto si OIC bi mun naa defar remand wing bi waaw loolu bañu ma ko so I'm talking about priority and prioritizing no OIC was a priority you must accept that because jamono buñ ko def moom fi may waxee mooy oto yi pare ngeen jël ko séddale ko ministre yi te ministre yooyu déedéet moto yooyu noonu soo ko jëlee ba pare waaw donc moto yi soo pare su OIC bi jeexee it belongs to the Gambia government waaye ngeen dafa am oto yoo xam ne Mauritanie ñoo ko abaloon government waaw yooyu delloo nañ ko soo lu tax abule noonu oto yooyu yëpp ngeen bañ a jënd ngeen abbu déedéet luñ mun a am si Mauritanian government bi loolu lañ aba alright that's fine luñ mun a am loolu yeah that's fine no it's fine non discussion bi nu mu demee no it's fine pour man ma wax loo xam ne dafa make sense dafa jafe non sorry may su ko prioritize on daf loo nekk loo xam ne it would have been possible so prioritize nañ ko waaye tamit da nga war a nangu de government bi OIC bi bu mu xewee jural na Gambia ay njëriñ yu bëri te loolu su OIC bi xewutoon tamit duñ ko am loolu tamit foog nga nangu ko. alright that's fine. so why what is important mooy ne government bi is working to make sure ne ma ne government bi nii we are working to make sure ne ñu am prison boo xam ne will be standard te dina non loolu moom mënuma la ko wax because man mun oma that information waaye lu ma xam mooy keroog bi nga xamee ne gala seen petition bi you know government bi ñu ngi answer petition bi minister of justice wax na ne government understanding ne condition yi mile 2 nekkul loo xam ne war naa mel nu mu mel waaye ñu ngi def ay jéego am nañ laan bi ba pare te you know all the other paperwork have been done léegi lu des rek mooy ñu secure fund bi pour sampa ko kon loolu ne nangu ne government baa ngi def dara that's fine just please wow because we are running out of time dafa am lu ma bëgg a leeral rek ci Abdallah non leeralal askan bi bul ma leeralal man non leeralal askan bi because askan bi la ñuy waxal it's not me askan bi understand nañ yow déedéet man réeruma de yeah please sa 1 minute bi léegi mu jeex non ñang withdrawal sa word boobu noonu man réeruma non withdrawal sa word boobu loolu tooñ la sorry Mr Ñang non withdrawal sa word boobu waxal yow tamit Mr Cham sorry bul wax ne dama réer Mr Ñang withdrawal word bi ne ko mu ne réer loolu saaga la soo waxee nit de da nga réer loolu saaga la withdraw na ko non bàyyil tooñ that was not the intention non waaw withdraw na ko so withdraw na léegi I withdraw it I'm sorry about it wala gars yi di ñëw ñu fi teegaas so lu ma bëgg a wax rek mooy President Barrow is the president ñun ñëpp luñ accept so tey suñu whole government bi responsible president bi la ak ñum appoint these are the people that we can hold responsible so su nekkee ne wax nañ maybe bu gisee ne political line la demeewut noonu soo gisee lu tax ñu code all these bureaus yi lobby moo ko isi te the same lobby lañ bëgg a as the head of state mu put the same energy to make sure ne mile to reform nañ ko. non ban lobby non même rek ma dimbale la ma dimbale la non xaalis moo bil bureaus yi déedéet xaalis yi parti baa ko bil because ñun doomi parti bi ñoo ko bil bul wax ne lobby non Abdallah su nekkee déedéet lobby mooy loo xam ne da nga dem uti ko outside dégg su ñu demee that side waaw même rek can you justify that statement ne dañ dem lobby pour sampa bureau yi non bureau yi lobby moo ko isi fan lañ ko lobby please lobby moo ko isi fan lañ ko lobby fan lobby bi mooy true donors non can you justify that statement justify ko fan lañ ko lobby what is your evidence ne dañ ko lobby Abdallah loolu du ma ko withdraw su nekkee ne no what is your evidence ne dañ lobby non mu ne nga justify ko ñun because ñun we are raising funds as a party ku yàggul dara am nañ fi luñ raise so yow can you just therefore ñu am nañ right pour ñu sampa bureau Mr Cham sorry Mr Cham sorry Mr Cham non foog nga modéré lu mu wax. non. Mr Cham sorry non. su la attaqué personnellement. attaque nga fi Lamin si. sorry Mr Cham just no please allow me. non dama ko laaj police allow me Mr Cham waaw Mr Cham am nga Killa Mr Cham allow me please. ñu police station yi ñu it's not time for you to talk. allow me Mr Cham ñoo ko foofu Mr Cham nangu naa ko. adi offal ma maygo Mr Cham offal ma maygam non sorry Killa may leen ma sorry non moom suy wax Mr Ñang suy wax non I'm sorry non sorry suy wax fekkee ne dafa wax against you personally du ma allow sama benn panelist mu ñëw fii di attaque sama guest personally waxaaral wala sama panelist di attaque beneen panelist personally du ma ko allow waaye tamit moom li mu wax ne NPP seen political bureau yi def ko lobby loolu moom la waaye boot pour mu withdraw ko du ma ko withdraw ko am nga si raay moom politicien la man politicien am nga si raay ñii duñ politicien yaa boot du sa time pour nga wax
but it is not your time. Waaw ok that's fine. Ok Mr. Cham léegi dama bëgg nga may ma rek ñu ngi dem te am na yeneen ñaari topic yu ñu des. non bi almost pare na sax. Yeah please waaw tënk ko foofu rek nga moom du la si bàyyi. No, that is it. All right. That is it. Ta war na ma see bàyyi because suy wax ñu bàyyi ko. It's fine. DP ak GDC ñu ngi war a def coalition lu xew. Non loolu ay wax la woon dara nekkul si. Ok dara nekkul si. yeah just quickly because dama bëgg ñu just pour ñu fast track. Waaw gis nga suñu ne lobby mën nañu am institutions. ñu ne dañ lobby is lu ma mun a isi kii lu ma mun a isi kii lu ma mun a isi ngeen teg ko si table bi ngeen def dara. That's also part of lobbying. So no déglul rek déglul xam nga yow soo gisee ne ñu isi wax cite an example as an NPP. Problème bi mooy government boo nekk wala parti boo nekk is the most difficult thing understand pour nit defeen ko jamono ji because loo bugga wala loo bañ loolu taxut ñu toog fii because su nekkee ne nguur gi dañ ko war a hold accountable we must do it seetlu si kenn problème bi mooy waaye léegi lu xew mooy non déglul Abdallah da ngaa déglu because su nekkee ne kii dafa wax nga just learn non déglu dëkk bi Mr. Cham please déglu ko rek dëkk bi lu fi yaawu dafa bari dëkk bi mismanagement bi dafa bari government bi gis nañ amul priorities ana evidence déglul lu nga xam ne dafa war a nekk priorities amul si government bi on ça ana evidence yeah sorry Mr. Nyang I think people must talk about okay this, that's fine I think all right why based on facts it's okay Killa balaa maa ñëw si no but exactly that is what I'm doing it's fine Mr. Nyang and Cham balaa maa ñëw léegi si because bëgg naa ñëw si ñaar last kii pour ñu jeexal mooy benn bi pour léegi what is next génne nañ leen bill nañ leen ak tamit gala press conference but boobu moom yow la because yow you are part of gala yow laa ko bëgg a laaj and then but fly ñu bëri dañ ñëw non yaa ngi foofu but mbiru gala bi because demoon nga and then I want to ask you that yeah man la hire te yëgul ma ko. Mr. Cham Yes sir. In 2 weeks back yaa ngi woon ak rasta yu rafet Wallahi ndeysaan. yeah yes nga dem sorry for laughing I don't mean That's all right. yeah But I laugh about it because yeah okay good so bi ngeen demee foofu ñu dog sa rasta yi dafa create another debate ndax dafa legal wala legal because of yow you are not convicted maybe dañ la remand rek seen code bi mi ngi case bi mu ngi hang pour ñu xool ndax nangam ak yooyu noonu ñu kii la ñu bëri yu wax ne koo xam ne kiiwuñ ko ba tamit gisoon nañ yow nga indi ci leeral ci lu jëm ci ne dafa nekk bachelor yoo xam ne mi ngi ci prison bi yoo xam ne xëy na yooyu lañ war a change ak yooyu noonu so just briefly rek nga explainer ñu mbir mi ak noo ko dundee tamit waaw man moom dégg na yàlla parce que kawar sidit la bokka dafa close to you mu ngi mel ni sa beneen cër rek si sa yaram rek mu ngi mel ni tey ñu ne sa baaraam bi génne nañ ko karaw tamit si man nu laa ko gisee parce que deret la luy jógee si doomi aadama la te bokk na si yeneen signs of yàlla greatness am so loolu si man loolu dafa nekk loo xamante ne dafa naxari te lu ma si tax mu gën a naxari mooy du benn yoon li mooy second time boo xamante ne mu ma dal time anti crime doon def yi fii jongu la yooyu noonu understand nga daloon na ma ñu tëj ma yóbbu ma mile 2 kot suma rasta yi te dafa nekk loo xam ne dafa pain parce que suma rasta dafa symbolic to me as an individual and what I represent understand nga waaye nonetheless emul si rasta kese even sa karoor bi su bëree yenn su sëqee yenn sëq yi rek you don't have to necessarily to have rasta yaa understand su sëqee yenn sëq sax gars yi dañ ko dee génnee ñu dog ko so man maa doon try to act bi nga xamante ne dafa specifically that clause maa ngi download prison act bi I think it's 1954 bi maa ngi ko go through I haven't seen it yet waaye according to narration mooy ne it's one of the rules in the prison like so enter the prison premises itself and you are being detained detained is two fashion kun convict ak kun remand waaye as long as you being detained as a detainee den war a dog sa rasta yi o wàññi sa kawar bi pour nga mun a duga so man lu ma ko jàngatee mooy comme ça lu mu fi wax te loolu moo fi war a jeex mooy depuis colonial ba léegi ja war a paas fi saa yi ñëw jaamee ñëw fi ba pare tamit Barrow still nekk fii tamit ignore understand nga loolu so they all equal to blame parce que su dee yaa mujjee ñëw tamit nga gis janga yaa war a defar pour keneen su ñëwee mu ne saa yi moom fixé woon na fi lu fi nekkoon problème depuis time colonial so equally politics aside they all responsible because of tubaab yi seen boppa ñoom tamit comme ñun ñu nekkee fii bañkat anti yenn système tamit noonu la fi political activities doon am te tubaab yi bañoon ko si la gars yi indi ay public order act pour limit the movements of those ñu nga xamante ne dañ doon challenge these colonial colonizers
yaa ngi understand in that si leen bill mile 2 parce que mile 2 prison dafa war a am correctional li mu tuddee correctional mooy ne yow da nga manqué si society indi neen la fi pour jubante la jox la environment bu correct waaye doo gis biti waaye mile 2 was opposite moom it was more of a place of intimidation nga xamante ne exemple suñu la fa ñamalee soo génnaatee nga bëgg a organise nga ne kaay ñu génn ñu organise political rally against the white people di nga xelaat loolu dañ mile 2 so it was a tool pour loolu noonu yaa understand ñu ñëw 1960 independence am same thing so those same laws and those same systems yu fi nekk depuis 1954 yooyu moo nekk di apply ba léegi so da ngaa gis ne loolu I believe ne bokk na si lu tax ñu génnee suma rasta I don't know the exact law te man loolu tamit dinaa ko liggéeyante specifically waaye according to prison bi lu ñu wax mooy anybody that's detained in mile 2 sa kawar bi dafa war a génne amongst one xam nga even soo amee high tech oo yeneen loolu dañ koo génnee te loolu si man I think it's a outdated barbaric law or rule ok léegi protest ngeen wala demoon ngeen pour submit seen pétition ñu jàpp leen remand leen mile 2 code bi waxoon ne on the 5th September la ko waroon a xool but after changeaat nañ date bi ñu def ko bañ benn leen soo léegi what's next because of li ngeen doon xeex ba tey génnagut ba tey di same data moom lay wala di same tarif moo nekk di am ba léegi ba pare ñaareel bi government bi tamit seet na high level committee boo xam ne boole na ci pura boole na ci ki nga xam ne moo yore wàllu digital communication pour gis ne xoolaat nañ dat review nañ dat tarif bi nga xam ne pura def na ko léegi yéen team Gomsabopp ak yeneen ñi ngeen àndaloon ban step ngeen nekk di jël waaw soo xoolee pétition bi amoon na ay demandes suñ fa def parce que ñun lu nekk rek process bi la ñoo toppa ñun soo gisee ñu def lii pour comme nu la ngi ko waxee notify ne there's an alarm of a very serious situation boo xamante ne suñ ko bàyyee mu jàll dinañ am problème te ñun def na lu ñu war a def dëgg la daj na ñu war a daj mooy ne if they don't respond ñun as an organisation dinañ def lu ñu war a def ñu notify and then take other steps that is part of our action plan. yaa ma understand waaye leer laa bëgg mu leer in general muy pura muy anything ñun dañ believe ne suñ constitutional right la loolu dafa war a nekk loolu dañ ko war a tegee aside force mais suñ constitutional right la pour ñu freedom pour ñu assemble peacefully suñu amee lu ñu naxar whether it's pura whether it's su dee ay Africa yéen da ngeen toog rek ngeen yokka seen subscription fees yi ak lu mu munti doon su dee maire buy jaay gerte saaf dafa fil ne gerte dafa seer gars yi di protest peacefully I believe na loolu suñu right la irrespective so bëgguma ñu jël this pour bëgg a downplay that muy Gomsabopp muy anybody ñun as a movement anytime buñ filee lu necessary te mu jar ko ñun dañoo génn si mbedd bi loolu la bëgg mu leer peacefully nag respectfully so loolu dañ ko war a foofu la ñu ko war a waxtaanee bala ñëw ay yeneen ak yeneen ak yeneen dëgg la it's nice ne ñu ngi def committee waaye tamit bëgg nañoo xam committee bi kana si bokk ak lan mooy objective of the committee ak seen mandate kañ la parce que ay commission yàgg na fi waaye sampa commission taxut government implement the recommendations of those commissions dañoo waxtaan te according to experience parce que yii yëpp daf leen mën a nekk political tone to just make it seem like the government is doing the right thing. The setup commission, which is fantastic, we appreciate it. Why legi? Ana TRRC commission recommendations? Thank you. What is implemented? Thank you. Ana Jammeh commission white paper be Jammeh commission recommendations which included then ni njoguba du nekk in public positions. So setup commission lolu du problem. Why tamit njëriñu commission bi ak tamit ndax government dina act on the commission's recommendation has been the problem since 2017 ba léegi so buñ xool ne ok dialogue wala déedéet waaye loolu la mooy njëriñ bi la mooy timeline bi la mooy deadline bi ak wax bi mooy ndax dinañ wàññi internet bi wala duñ ko wàññi loolu moo ñu ñor suñ ko wàññiwut dinañ génnaat si mbedd bi dinañ continuer di génnaat si mbedd bi ba gars yi wàññi ko loolu dana leer pour mu leer dinañ nekk di génn si mbedd bi ba gars yi wàññi affaire si fekka topp nañ suñ action plan of mooy first step bi joxe nañ petition ñu déglu gars yi seen response first and then last option mooy ne ñu génnaat si mbedd bi bu gën a rëy bu gën a mag te bu gën a am significance waaw boobu di ngeen seek permit waaw non definitely dinañ ut permit for sure like when it comes to general parce que lu ñoo def si war a nekk lu mag dañoo ut permit waaye su dee comme ay petition la yu nomba yi nii loolu we don't have to te loolu dama bëgg mu leer suñu leen joxut permit nag suñu joxut permit si yow pour mu leer as Gomsabopp ñun ñoo fi indi di bokk neen du ma wax ñoo ko fi indi waaye bokk neen si ñu indi da freedom of assembly comme like mu gën a dëgër in Gambia ñun police su gars yi waxee dëgg bu ñu xool situation bi GPF
nag gars yi mën nañoo xam ne ñun dañ lay apply for permit amul benn protest boo xamante ne duñ ko lay apply kenn la lee sañ mooy suñu waxee ne seen ñu deny we gonna go out by force parce que ba tey suñu right la and we are not rebels we are not criminals and we are not ñoo xamante ne comme ñu war a deny Mr. Cham why apply bu fekkee bu ñu leen deny di ngeen ko def no xam nga because of xam nga comme saa yi waxoon nañ fi benn important thing mooy notification understand nga parce que at the end of the day we are respectful and lawful citizens as much as we are like comme nekk ñu jàppee as people ñu bugg a protest te loi bi loolu la wax ne dañoo génne if we have a procession or a loudspeaker te in the case of a protest of that magnitude we will require those so we want to be in the confinement of the law if we're doing a protest of that magnitude and follow the procedures of the permit. then bu ñu leen deny tamit mais bi ñu jox leen reason yu tax ñu deny leen. of course te loolu amoon na ñun amoon na ay times yoo xamante ne gars yi dañoo wax ne lii ak lii ñu come to a consensus with them and sometimes we even strategize with the police on location on mapping yooyu yëpp dañ ko dee def. waaye ñun suñ problème mooy ne ñun lu xeex mooy ne ñun saa yu citizen bi war a génn mu protest peacefully. da nga ko war a jox cër moom mu mun a génn peacefully loolu suñ fight la. te fight boobu noonu tamit doo toog fii di tolerate naan su la joxee permit wala su la joxee permit da nga koo def eventually di leen understand they will call you for dialogue ngeen seet naka ngeen a négocier pour change these clauses boo xamante ne mooy continuer di indi fitna. ok seen case bi kañ la. waaw suñ case bi ñu ngi war a dem court on the 11th. on the 11th inshallah at Kanifing Magistrate Court. time bi is not yet confirmed yet waaye ñu ngi war a dem court on the 11th. so pare ngeen. ñun lii yëngalal ñu because of xam ne. lu leen government bi di toppee wala lan la leen moo tax ñu yóbbu leen court ba ñu leen topp lan lañ leen toppee. non man xam nga si suma own gis-gis laa gis. d'accord nga tamit si charges yi. yoo xam ne ñëw la court ñu ne leen not guilty come on. loolu ñoom moom non dama la ko laaj fii pour. non li kon time bi ma fi nekk su ma waxoon am guilty ni kon final ma bu yàgga ba time bi ñu ngi wax na ne waaye we are not guilty because we are lawful and we were legal. comme nu mu la ko joxee rek comme kuy organise ngeen te toog bunte këram di China muy assemble nu mu lawful leen nu mu legal it's the same thing with us. when we stand by that. dinaa ñëw jeexal ak yow pour nga gërëm gis neen taxawaay bi Gambien si am si yow ak tamit ñu la jàppale Watson Gambia gis nañ koppar gi bëri guñ la jox xam naa yow moom booy génne fii guddi gii nii faaw ma boole laaj manga mu escort la falaay mooy loolu so balaay mooy yaa Mr Nyang comme ñu gis nga high level committee bu government bi taxaw est-ce que tamit government ni Adama Barrow deserve credit anytime bu gaa yëngatoo dinañ ñëw create a room for dialogue ba pare respond tamit lu jëm because tamit high level committee bu ñu taxawal mooy review lu jëm ci pour seen dat taarif bi ñu taxawal. waaw first of all dégg naa ne nañ gërëm Gomsabopp ak Gala. because government bi na because issue bi yàgg na fi. te gisuñ government set up anything pour address ko. kon nag bala ñoo njëkk a gërëm government nañ gërëm ñoom ñu nga xam ne because of seen move moo waral ñoom ñu establish those committees. issue bi kay yàggul fii. non comme lu ma miin mooy. affaire yi internet bi yàgg nañ koo jóg. non waaye Gomsabopp mostu génn. non waaye. non Gomsabopp mu ngi génn bii pour non Mr Nyang. waaw Mr Nyang. Gomsabopp mu ngi génn bi pour intervenir. waaw léegi loolu laay wax. yes waaye bul wax issue bi yàgg na fi loolu yàggul. non comme lu ma miin mooy. waaw internet bi yàgg nañ koo jooy waaye Gomsabopp ak Gala ñoo génn si. because of seen action more results to the establishment of those committees loolu ida ñu bugga ko wala ñu bañ ko that's the hard fact. all right okay. affaire yi Yahya Jammeh asset sami yàgg nañ ko fee jooy because of Gala seen génn moo tax ñu gis ay committee bu nga xam ne National Assembly constitute nañ ko in as much as gërëm nañ ñi government tamit foog ñu gërëm leen wan ne ñoom seen boppa yéen seen move na leen to certain extent am na luñ form léegi nag correction bi mooy luñ form ndax dina nekka ne dinañ jël ay action pour address concerns yu nga xam ne ñii moom lañ rees wala naka la moo mujjee xam nga right now soo gisee wàllum committee wala commission soo gisee ñu bari di si lose faith is because previous ones yi nu mu dee mujjee dañoo gis ne dañ see wees ay millions of dollars at the end of the day outcome bi xam nga dafay always negative comme ñoom nuñ ko waxee commission si romba like Jammeh commission am na ñuñ baanoon from holding public office waaye suñ gisee ne am na lu ko change not based on genuine reason but because of switch of allegiance xam nga soo fi gisee Mamadou Sabally he is a brother bu mu nekkee UDP still now the same recommendations yi dañ stand on against moom waaye gis nañ after switch of allegiance fi gis nañ changes yooyu so ragal bi yëpp mooy government gannaaw set up nañ loolu is a very good move waaye problème bi mooy is it genuinely set up to make sure ne dinañ address concerns yu nga xam ne moom la ñoo rees te lii moom moo nekk lu nga xam ne fear bu nekkoon everybody
waaye comme gannaaw set nañ ko is good ba pare man dama gëm ne even gis nga before ñii di doon answer to that call from the for the OIC dañ waroon a pressure government ñu drop all charges before that meeting mu doon war a am because problème bi mooy gis nga fu ñu ne dialogue lu nga xam ne toppa na nit ki nañ drop loolu yëpp force understand ñu soog a mën a waxtaan that should have been a condition from Gala and from Gomsabopp understand yes so man dama gëm ne loolu moo waroon am because tey su nekkee ne dañoo waxtaan foofu way forward pour ñu maintain peace it would have been better ñu xam ne ñii lu ñu leen toppee obviously it's not a genuine case so before ñuy waxtaan nañ daal loolu yëpp so léegi nag coming to on the 11 lu ma ñaan nguur gi mooy teg naa ne it should not even ñii waruñ fa even am 30 minutes nañ dem wane ne lu ñu leen toppee yëpp drop nañ ko because amuñ ci ground te gis nga su nekkee ne dañ ñu oo si table pour ñu waxtaan ba pare we are looking forward to maintain peace amuñ ground léegi yow soo ko seet for example comme lu ñu wax ñii leeral nañ seen position bi mooy any day ñu génn fa procession wala di use loudspeaker leer na nañ dañoo def lu lu waa wax te gis nga ñoom ci position bu ñu nekk ñun nekk nañ ci position boobu team Gomsabopp waaw waaye team Gala ñoom heure bu ñu apply dañoo wax ne with permit without permit waaw waaye léegi xam nga Gala nekkaguñ fi waaye suñu ñaari representatives kii dama ko dee gis Gala he is part of Gala xam nga léew kii nekkul Gala he is part of Gala non kii nekkul Gala su ma la ko waxee gëm ko because xam nga lu daal he is part of team Gomsabopp and he is part of Gala non all right non baalal ma rek dama am lu ma bëgg a leeral non dafa am lu ma bëgg a leeral non del fay safara may ko yow talkati safara nga de may ko please xam nga léew del fay safara may broda gar mi ala xam nga léew nga gar muy eltiko Lamin si ak Gala dafa am Gala ñu bari ñu fa on a ça it's just like solidarity la doon def si lu ma gëm waaye kii jamono bu mu doon nekk member of Gomsabopp du léegi waaye dafa cause moo xee it's just like ku nga xam ne du Gala du Gomsabopp oote nañ nga génn xam nga ne understand he is part of Gala non founding member Gomsabopp waaye léegi non okay he is part of Gala non he is part of Gala yow nga bëgg ko ba génne non xam nga la mooy problème comme part of Gala bi sax every concern Gambian Gala lu ñu waxee regardless part of Gala Gala ak Gomsabopp yëpp benn la regardless you know agenda bi benn la kii mun naa nekk Gala as an ordinary member waaye Gomsabopp he is an executive member and a coordinator for that matter understand a founding member for that matter right now nii representation am wala membership am is more stronger in Gomsabopp than in Gala lu ko nekkal loo nga am nga concern as Gambian nga believe ne I must go there lebel la as Gala dégguloo suma waa ji sax mu ne Gala la bokk understand waaye kenn du ko gis ci protest bi because problème bi non wala tooñ rek de sa time bi dafa jeex ñu ko doxal système bi Mr. Si léegi ñu ñëw ci press conference bi because demoon ngeen te am na ñu leen doon criticize ne ñoom lu ñu jàppoon mooy seen loolu demoon da ngeen waroon press government bi ne before ñun ñuy response to your call drop the charges ñu mën a ñëw ñu waxtaan waaye am na ñu jàpp ne lii woote bi mooy seen 23rd protest bi ngeen defoon seen pétition yooyu la government bi di respond bokkut ak pura protest bi wala petition handing over bi whatever comme ngeen ni ngeen ko tuddee waaye yéen ndax waruloon a consider tamit ñu wax ne da ngeen waroon a press government bi pour ngeen ñu drop charges ngeen doog a dem bi ngeen demee gis neen images tamit yi docteur Cissé ak yéen some member of Gala yéen a ngay ree yooyu noonu gars yi jàpp ne this is not serious image yooyu noonu so basically Garmi before getting into that dinaa la ñaan nga may ma tuuti it's okay sa time la dinaa la ñaan nga may ma tuuti ma delve into situation yi ace bi it's okay because it was very dearable to me dog rasta yi because the reason why I come loolu bu doon xew because I think I have made an update on that on social media as well sir yes you did because it was a very very touching moment for all of us comme nu nga ko waxee comme like man dama fi ne lii is a failure to this government comme like ñu war a àgga to this point because this were like some of the like understand nga comme campaign promises yoo xamante ne dañ foog ne comme yu mel nii comme dafa jeex fi comme like colonial law yi nii lii is not fit for human being lii comme like it's more of like trying to degrade somebody wàññi ko to zero mu feel ne comme like understand nga because loolu la tubaab bi doon def suñu maam yi and then those are the same acts yoo xamante ne ba léegi prison system bi comme like they xam nga loolu si loolu gaa nekk di liggéeyee and loolu moo result to dog ras tamit duñ ko dog xadin lii dañ ko ci ñoon ndi ko duñ doon àgga si situation boobu still I will have to stick to those colonial laws and the failure from the government for keeping these laws because dañ feel ne comme like def leen arrangé
the reason why I said so mooy ne buñ fàtte ne prison boobu noonu most especially ñun suñu area buñ nekkoon mooy remand comme capacity bi is 80 people but as I'm speaking to you comme it's at almost 400 people because lii DG bi si boobu moo ñu ko wax ne comme lay moom capacité am bi 80 la waaye because comme gars ñu ngee ñëw di dom youth si foofu di leen jëli rek di ñëw di leen fa dom comme mbalit moo tax comme dem na te almost 400 people léegi prison boo xamante ne dafa waroon nekk ay correction center because prison loolu la correction center exemple man ma nekkoon ko xamante ne maa ngi misbehave ci society bi maybe may sàcca wala di use ay ciné bar wala def loo xamante ne comme like comme askan gi comme waruma fit si askan gi dana ñu police ma yóbbu ma foofu ñu correct ma mu nekk ay correction center fo man nga xam ne su ma génnee su ma ñëwee dinaa mun a fitaat in si biir society bi ma mun a njëriñ suma réew njëriñ suma waajur njëriñ képp ku ma si mun a njëriñ but instead dañ jël youth si nii and I'm just talking about waxuma comme like beneen side bi remand bi la wax nga xalaat almost 400 Gambian youth ñoo fa nekk amul dara lu ñoo def eewu la ñu la from 8 to 12 dugalaat la tëjaat la nga delluwaat nga tëjaat like mënuloo change ñi seen life bi am na yoo xamante ne électricien lañ foofu am na yoo xamante ne weldaman lañ foofu am na yoo xamante ne ñookat lañ foofu am na yoo xamante ne comme agriculture secteur bi la gars yi nekk you could have changed these people nga change seen life ñuy jógee si nawet lañ nekk 400 yi balaa ngaa jël even di leen jël sax di leen paak xanaa ñii mënuloo make a good use of them nga jël a hectares of land understand nga make good use of comme like ñi seen ability nga government si boobu loolu comme like si biir agriculture bi mun naa change a whole lot si whereby comme like di nga mën a use gars yi seen doole ak yu demee noonu ñu mën a change lu bëree loolu dina mën a change gars seen lekka bi seen naan bi dinañ si mën a amee ay change ko si bàyyi tamit mu nga ko jox understand nga some change nga xam ne su delluwaatee back to the society dina mën a njëriñ boppam so going back to sa question bi comme que we are running out of time ñun yëpp xam nañ ne comme like am na yeneen protest yu fi xewoon understand yoo xamante ne comme like gala moo ko lii mooy July 23 ba pare yéen gala sax 22 July ngeen bëggoon protest sama déwi band yi boobu moom du ma leen si doon bàyyi I understand yeah so just to show you ne comme like réew yi Gambie wi youth si fii ñun we are very very responsible because I'm glad ne comme like yaa ngi set example boobu because 20 seconds la war na nekk waaye police yi ñooñu oyoon gars yi dialogue gars yi ñu ne comme like 20 seconds July boobu ñu ne xam nañ ne comme like is a day boo xamante ne waaw daag day la si réew mi fii ak yooyu soo ñu ne based on security xam nga reasons ak yooyu buñ ko def 20 seconds nañ ko def 20 taat because xam nga comme security bëgguñ comme am beneen alaat bu demee noonu for us ñun biin genuine youth te réew mi tax ñoo jóg te bëgguñoo jéem a yëngal anything nga xamante ne comme like maybe problème foofu la moo jaar si sécurité parce que loolu seen area la ñoom ñoo xam ne reasons yu gars yi nekk di joxee moo tax ñu nangu pour pousse ko lii is comme lu laa woon ne comme like réew mi fii youth si comme lu leen tax a jóg mooy pour réew mi rek baax parce que su nekkoon ne leneen moo leen tax a jóg mën nañoo wax police ne ñun 20 secondes lañ jàppal loolu la ñoo génna understand te at the end of the day confrontation mooy am lu xew mu xew waaye dañu nangul leen loolu parce que seen area la ñoom lañ jox pour ñu régler ñu réew mi ñu dem 20 secondes mu am like ay almost 4 or 5 petitions yu nga xamante ne government institution yoo xamante ne bindoon nañ leen ñu deliver petitions yi ñooy jot ko si jàmm ak salaam so petitions yooyu dafa amoon timeline bi was 3 months and 90 days understand nga so timeline bi like mu ngi jege si and all of a sudden gars yi ne ñoom dañoo respond to petitions yooyu noonu so I guess that was the reason why comme gars yi oote seen press conference boobu noonu gars yi ñëw pour jéem a xam nga ñëw tontu naka petitions yooyu so that's what they did man bu gars yi defee loolu gala executive bi dañ fa dem man I was in my office understand nga particularly doing my job maa ngi déglu affaire yi but then again government officials see they were playing games and then wax yu ñu doon wax mënut a dugg sama bopp bi at some point I could not help it ma ne you know what I'll have to pass by that's when I passed by ma ñëw and then I had a specific question. so bi nga ñëw yow si turu kan nga ñëw gala wala fan noo ñëwee non wala Lamin si rek moo ñëw ay consensus Lamin si moo ñëw lu Lamin si Gomsabopp du Lamin si but regardless I want us to make this clear gala Gomsabopp Edward Francis ñun yëpp benn la amuñ différence because at the end of the day agenda bi benn la on a sanga woona ñun yëpp ay genuine youth lañ si biir réew mi ñoo xamante ne comme like pour réew mi correct moo ñu tax a jóg on a sanga although different groups lañ am nañ different ways of doing our things yow àndoon nga si gala dem wuyu ji si press conference bi ndax si biir internally man personally I will su nekkoon exemple before ñu koo def dañ ma laajte woon dama la wax gars yi buñ fa dem
xanaa yow bokkuloo si executive bi xëy na ñu. seen message ne non bokkuma si executive bi waaye comme like but at least comme bokk naa at least si. they don't inform you people. non inform nañu sax so ndax rees nga concern ne hey bu leen dem. no it was quick nga xam ne balaa ñu lifin fekk already comme like understand because comme like daa gis ne press conference yéen tamit nan ngeen di nangoo press conference bi government bi xëy rek benn bis rek seen leen message ne ñëw leen rek yéen tamit ngeen dem. waaw non dafa yomba moom to be honest dafa yomba and I agree with you. dafa yomba waaye tamit xam nga comme like going forward it's a learning process too. Understand nga although comme like dialogue tamit is not bad. Understand nga you can still dialogue but then it has to be based on comme like honesty and merit and mutual interest ak protocol as well. Man loolu mooy suma stress. doo ma because yaa ko organise noo bëgg ñu lifi ne waxtaan non dañoo balaa ñu koo def dañoo toog waxtaan noo ko bëggee ak nu ma ko bëggee ñu ñëw daje si digga bi ñu soog koo def. yow nga ne bokkuloo si executive bi gala. yes are you sure ne government bi informuñ seen executive bi lu yàgga ne leen press conference nañ ko def a particular day. No, I can tell you it was prompt. It was very prompt. It was very prompt. Est-ce que lii du leen affect because am na public backlash am na si comme ne waruñoo leen wuyu at that short notice. ba pare ñaar du tax pressé leen pour ñu drop that charges. ñu ngi charge seen nit ay nit ba pare loolu dëgg la ngeen dem toog di waxtaan ak ñoom. maanaam loolu dëgg la ñi ngi jàpp kenn si yow ba pare ne la kaay ñu reer. waaw loolu dëgg la I agree with you and then also tamit understand nañ comme like comme doomi réew yi seen concern in that regards. because at the end of the day comme like man like I keep telling people. ñun suñu organisation si nii muy civil society organisation wala movement ko mel noonu sa doole mooy nit ñi and you have to be very keen and mindful pour ngay déglu nit ñi understand nga make sure comme like that communication understand nga rapport muy nekk sa diggante ak nit ñi because nit ñi ñooy sa doole nit ñi ñooy sa boss nit ñi nga nekk di xeexal so whatever you do da nga war a make sure comme like they have to be in the middle of the table you understand conversation bi ñoom tamit ñu am a say dan bul just get out nga jége-jéere nga def loo xamante ne comme like maybe you are doing it out of the blue ak demee noonu so but like I said it's a learning process going ahead understand nga comme like I'm sure comme like ñoom seen boppa gis nañ that backlash loolu bu mu xewee I mean executive bi gala bi and then nañ make sure comme like going forward gars yi dinañ ko handle so after press conference ndax yaakaar am na comme tontu nañ seen pétition bi ndax am ngeen si yaakaar si niñ tontu seen pétition non man ama si yaakaar man from the get go bu press conference bi starté gars yi commencé understand nga di wiiri war a jaar fii like I said maa ko doon déglu suma office laa ko doon déglu on my laptop on YouTube maa ko doon déglu but then I was not satisfied anyway I was glad ne comme at least mu ñëw naa foofu because man amoon na specific question boo xamante ne bëggoon naa ko laajte interior minister bi but then you know unfortunately nekkut around because sama question bi dafa am correction with interior minister bi mooy affaire yi mile 2 bi mooy lu ñu doon waxtaanee fii but then fekk minister of justice mu fa woon moom si la wax ne comme like moom dina jël question bi on behalf of interior minister bi and then dina make sure the right thing is done si laa ko laajte la moo tax comme like prison reform bi for 8+ years borough administration bi mu ignore ko te dafa bokkoon si top 3 yi comme like campaign promises yoo xamante ne comme like yooyu ngeen diggoon askan bi te loolu moo tax ñu vote leen for 8 years and counting still ngeen aju ko te place bi mu ngi nekk place boo xamante ne sa xaj ngeen bala ma si kàddu bi sax doo ko fa def sa xaj doo ko fa def so si la ñëw mu respond mu ne comme like moom dina make sure comme like the right thing is done ba pare in addition waxoon naa ko ne tamit am na suñu youth yu bëree yoo xamante ne ñu ngi si biir prison bi ñii 3 years ñii 4 years ñii 5 years ñu ngi fa on sanga ba léegi mënuñoo am like chance pour jéem a am a fair trial whereby di nga face judge nga mun a xam sa fiit ñeneen ñu ngi fa benn court hearing lañ am ñeneen ñaar lañ am on sanga fàtte na ñeneen ñu laa wax ne dañ leen dee suñu laajtee about seen hearing si dañ leen dee wax ne comme like sa case file bi gisuñ ko so it's serious it's like now you are risking with people's life nga jël leen paak leen benn place on sanga mel ni comme ñoom seen life doesn't matter waaye moo ko waxee loolu after ñëw ministre si moom approche na ma mu ne pare na pour liggéey ak ñun on sanga to work with us to make sure comme like daf la approche ci biti wala si non si biir conférence bi la ma approché mu ne pare na pour waaw non si biir conférence bi dafa respond sa question dafa respondé pare mu jógee foofu jógee from the high table ñëw fi fekk ma fu ma toog waaw non on camera so mu ne pare na pour like ministry office am together with interior ministry bi ñu liggéey these names that we have am nañ this list of names yoo xamante ne comme ni ma la ko waxee musuñu am fair trial ñu ngi toog xamuñ seen fiit mu ne at least bu gën a comme like pour ñun ñu liggéey ak moom ak together with office of the interior minister ñu make sure comme like ñii ngay am seen hearing ngay xam seen fiit suñu leen a bàyyi ñu bàyyi leen suñoo tëddee ñu xam lan la ñoo tëddee lan la
Wow. Because it's definitely a bad sign to just have almost all your youths nga leen a jël di leen tëj di leen paak benn place as if ne comme like ñoom mooy loolu benn responsible government war a seetaan loolu. Mr. Cham noo gisee and it's a violation of their basic human rights. Alright, Mr. Cham noo gisee jéego yi government bi def woote press conference pour tontu pétition yi nga xam ne gala defoon nañ ko press conference bi gis nga nu mu demee ay laaj juddu na fa ak ay leeral yoo xam ne kii nañ ko waaw. da nga waxoon gars yi ñu tëj suma mic bi laajal gars yi nag ubbi nañ ko. Mr. Cham waxal. ubbi nañ mic bi. Mr. Cham waxal. ok because gar bi moom xaw ma lu maa def nii mooy lan. ok non dama koo tooñ rek dama koo tooñ maanaam moom duñ dee jubal si plateforme bi bi ko xam nga li xew mooy dafa am ñetta fële benn nit fii nii soo da ngaa gis ne at least non xam nga su nekkee ne ñetta ñoo nekk fële benn fii nii dafa difficult pour man lu ma ko wax yëpp ma wax ko understand daf dee xala jafe waaye nag dinaa ko understand because liggéeyam la mu def so luñ fi wax yëpp soo ko seetloo kii Mr. Si wax na ba answer question bi nga xam ne moom laa laajte woon fii nii mooy ne foog ñu waxtaan gis nga waxtaan fu mu amul rek réeróo dafa am because yow si sa biir wax nga ne police yi dañ leen jox right pour ñu make sure ne ñu sàmm sécurité bi sàmm sécurité bi nag loolu moo tax public order ak bii nii ñu ne soo bëggee binda soo bëggee def démonstration bindal nga notify police loolu yëpp pour jàmm la man su ma gis-gis si public order ak bi man jàpp ma ne dañ ko def pour terrorize anybody si su ma gis-gis de xaw ma nag because nit ku nekk sa gis-gis ngaa wax waaye man dama jàpp ne si society boo xam ne dañ bugg a jàmm prevail peace to prevail foog ñu am an order boo xam ne ñun ñëpp dinañ si bàyyi xel mooy ne yow for exemple tey ñoom Killa luñ def nii wax naa la ne man dama si ànda mooy ne pira luñ def du yoon te ñun suñ nguur NPP government bi ñun nangu nañ ne pira luñ yokkee internet bi du yoon ñun nangu nañ loolu because tey for exemple su nekkee ne war nañ koo yokka sax war naa am waxtaan boo xam ne war naa am ba pare mu jaar si yoon ba ñëpp xam lu xew nga doog a yokka loolu ñun ñëpp nangu nañ ko ba pare second li man dama gëm ne ay private companies yoo xam ne ñooy compete seen biir loolu noonu ayut because Comium is private company Africell is private QCell is private su nekkee ne dañu compete pour am customer loolu noonu bàyyi leen ñoom ñu def seen def ñun amuñ ci loolu problème waaye lu ñu am problème mooy ne nañ nangu ne loi moo ñu tënka te loi boobu ñun ñëpp dañ ko war a respect irrespective ndax si civil society organisation nga bokka wala si government nga bokka wala feneen ak feneen because tey président bi sax as di président amul doole mu jékki-jékki rek def lu ko ne parce que dafa am loi yi nga xam ne moo ko tënka so loi yooyu noonu tamit ñun as citizens foog ñu nangu ne moo ñu tënka ñu doxee ko say for exemple su nekkee ne da nga bëgg a binda pétition jarul 15 nit dajaloo mënoon nañ koo jox Killa moom kenn rek mu dox dugga biir pira déedéet damaa wax suma xalaat laay wax mënoon nañ koo jox pira Killa mu dox rek dugga biir pira ne damaa laajte directeur bi director's office bi c'est public office dina la alaaw nga dugga soo duggee nga ñëw teg pétition bi si table bi ne ko ne non it's not about IGP de waaye dama bëgg a wax rek pétition bi there was a channel to use other channels yoo xam ne mun nga koo use comme police ñu ne bul génna mënoon ngaa use other channels yoo xam ne of course am leen right no because constitution bi moo ko wax constitution bi moo wax ne the right you have to assemble that's the same right you have to make sure ne you seek permission from the police because ñoom their role is to regulate of course wala read naa ko fii nii non waaw déglu ma rek di nga am non xam nga di ngeen am chance pour wax the same right boobu noonu moo the same constitution moo wax ne foog nga yëgal police te loolu loi boobu noonu nag ñun ñëpp fii leen ko fekka ndax loi bu baax la ndax bu bon la boobu noonu is debatable still te ñun our government is open to dialogue ñun bañun ne dañ war a toog ñu waxtaan because wax naa la ne civil society da ngeen am a very important role to play opposition dañ am a very important role to play because ñun ñii ñëpp ñoo bokk réew mi te yow maybe gisee nañ ko nii yow nga gisee ko nele waaye nag su nekkee ne nguur gu fi toog dañ la bañal dialogue mun ngaa wax ne damaa def génn by force wala damaa forcé waaye nag nguur gi bañalul la dialogue my brother information ministry bi
Ismaila Cissé every day mu ngi si rajo yi di wax yow mii su la neexee nga oko debate ngeen toog waxtaan gis nañ fi ay opposition yoo xam ne on nañ fi ministre si debate ñu toog waxtaan loolu yëpp daf day xew kon channels of discussions nguur gi tëjut ko waaye nag su nekkee ne for example lu dal Killa Ace man mii neexuma because rastam bi definitely it was very nice te xam naa ne su ko madame gisee daf day kontaan understand nga waaye nag su nekkee ne da nga dem ba di dugga prisons dafa am luwaa yu ko tënka te luwaa yooyu noonu bokk na si ne foog ñu dog sa kawar bi because loolu noonu luwaa la waaye ndax luwaa yooyu baax na wala baaxul loolu noonu ba léegi dinañ si debate ñu ko tëj maa déedéet xam nga dem taxaw pura ak noo fa taxawee la naka nga fa taxawee Killa naka nga fa taxawee non noo fa taxawee mooy can you explain that for example waaw yéen da ngeen binda wane ne da ngeen a génn waaw pour denounce lu pura def ok on pure premises. non ala ko mu justify on pure premises ala ko mu justify ko understand ngeen assemble seen ay supporters wala whatever seen militants yi wala seen members yi no whatever no ma ne these are just terms you use rek mun ne naa wax ne seen members yi wala seen supporters yi or whatever because Killa am na ay supporter yow am nga ay supporter understand for example ngeen génn dama laa wax man suma xalaat yow lii mu tax gars yi ñëw seen teega dafa ay militants la nii non xam nga su nekkee ne non xaaral ma justify ko rek time ngay dem xaaral ma justify ko Mr. Jam non si mu ngi struggle pour am justification déedéet si xaaral ma justify ko soo bëggee defee loo déedéet si xaaral ma justify ko maa ngi ko justify da ngeen bind ne da ngeen a génn foog naa loolu yéen a ko wax man waxuma ko boo leen waxee ne da nga naa génn police bi nga xam ne tamit jox nañ ko mandate pour mu make sure ne bala ngaa génn nga jaar si loi bi nga jaar si police pour wane notify leen ne da nga bëgg a génn ñoom tam ñu génn ne bu leen génn foog naa coow li yëpp fii la commencé. police were notified. non police were notified. notify ngeen police. waaye police how did they respond? police am na right waaw déglu ma Killa soo notify police am na right pour jox la permit wala mu deny la ko. non foofu yaa ngi mix. of course yaa ngi mix the notification. of course non dama bëgg a clearal notification purpose bi. yeah. Ut permit and notifying are different. Thank you. When you don't require a permit, single would notify police. Of course you require a permit to assemble. No. So waree génn Killa da nga war a am permit. Non. loolu noonu luwaayu Gambia moo ko wax. Garmi saa mi ngeen mix. non mixuma ko de because da nga notify police. So notify police. That's if you don't apply for a permit. Even if you don't apply for a permit, the fact ne da nga bëgg a génn loi bi lu mu wax mooy ne da nga war a notify police. Even soo bëggee def ma ne. loolu def nañ ko. ma ne soo notify police. police am na right pour jox la wala ne déedéet bul génn. police am na right boobu foog nga nangu loolu. moo tax ma ne la yaa ngi mix su fekkee da nga apply. déedéet mixuma de non mixuma de. même ma lan rek su dee da nga apply for a permit pour protest am nañ right to grant you or deny you. the same right boo xam ne. the same right boobu nga am pour soo notify police ne la génnal wala bul génna. no ma la wax notification and permit application are two different things. I understand that. pour nga notify police. mun ngaa toog sa lii naka sa Facebook wall. nga notify police wala na damaa génna. ñu xam ne waaw waaye nag loi bi waxul loolu. loolu laa la bëgg a xamal. loi bi lu mu wax mooy. soo bëggee génna. da ngaa bind police wal leen ne dama bëgg a génn. of course. loi bi loolu la wax. loi bi waxul loolu. lan la loi bi wax. loi bi def ne. loi bi def ne. waaw soo waree génn nga def am activité mu nekk like gathering. xam nga problème moo nekk di am. déedéet continuer rek waaw non waxal lu loi bi wax rek nga bàyyi ma continuer. alama rek. non bul wax les dinaa tontu alama rek. problème moo nekk di am mooy. da nga nekk di joxe half explanation. non te naka loolu di alama loi bi lu is very simple. waaw soo waree génn. yéen loo leen def du génn. oh Mr. Jam déglu ma rek. waaw maa ngi laa déglu. déedéet maa ngi laa déglu. waaw bala ma rek. bala ma rek loi bi dafa over clear. because si constitution bi la start constitution moo ne am nga raay pour garda. waaw peacefully soo amul arms. maanaam ay ngandaay wala lu yomante ne dafay indi jafe-jafe si réew mi. amul loolu sa raay la sa droit la. du président moo la ko jox du ministre moo la ko jox. du capitaine moo la ko jox yow yaa ko moomal sa bopp. waaw waaye continue non ala wa rek den public order act bi si la ñëw. mu gën a faram-fàccee affaire bi. mu ne su nekkee ne comme like sa teg génn boobu wala sa peaceful assembly bu la constitution may doole noonu. comme su nekkee ne da nga nekk di def procession
Tell you one go 750 times. I don't know why you are getting back to this, trying to justify it. So now I move from one end to another. I have a loudspeaker, or a PA system, whatever it is. Now I make noise. Time bomb go to see policy. Well, the man small activity A B ni, or B B ni. Nila ko do hale. Now move from fee to fee. I use loudspeaker academy. Why so nekene develop lolo. The same law I molane. Necessary pringa dem request for permit. All you need to do is notify them. Notification, you know why? Police and security, they are on alert. Plus, activity X, Y, and Z. In case example, there is serious primary responsibility, make sure like peace and security and order come like in place. This is very clear. Okay. We should not be going back and forth. Thank you. See, they're gonna everybody. Everybody has the right. Misunderstood. No, because I'm going to notify, need to yes or no. Lolu yegal la te policy yegal bi ak apply bi is different. So apply mun na la wax yes mun na la no. Loi du doxé nonu. Non, loi du doxé nonu la. Police xam nga tay non loi bu ko def dara. Loi doxé wudi mané wala no is. Loi doxé wudi nonu. Ibrahima Niang pour mom mu xam ko. Loi si loi doxé wa déglu ma rek mais ma wax suma time la nekk. Wa non sa time tamit jeex na daane. Man waxuma di suma time bi jeex. Wa ya len may lu ma wara wax yeb ñom ñoko jël. Ya len ko may. Day mayuma len ko. So mënu wa nekk di hito. Okay, please. Loi doxé wudi nonu. Okay. Loi lu mu wax moy every Gambian has the the Constitution of the Republic of the Gambia guarantees the fundamental right to freedom of peaceful assembly and association. Keyword, fundamental right. This right is subjected to limitation for public interest. Wow. Lolu tamit fokk ñu nangu ko moy ne so bëggé génn pour def non jaru may continuer dama gëna jël time because man luma gis moy yeen benn part rek ngeen dé code bay lu dess way limitations bobu nonu moy procession bi moy loudspeaker bi du loudspeaker kese because so génné rek pour protest mun naa tontu violence any type of protest experience déglu ma rek any type of protest mun naa tontu violence even so you say usual speaker mun naa tontu violence loolu foog nga nangu ko because tey mun ngaa génna nga ne yow da ngaa protest for a particular reason keneen génna si koñ bële na ñëw attaque la loolu yëpp is possible bu ko rule out because yow noo amee right pour protest against something noonu la keneen amee right pour defend loolu noonu. But that's the reason why you're notifying. non loo tax foofu noonu we need a judge bi mooy police nekk fa te police seen responsibility seen primary responsibility is to maintain peace and order te loolu noonu foog ñu def ko suñ ko def nag yow soo bindee ñu ne la ne bul génn tey waxuñ la ne doo mus a génnaat su nekkoon ne dañ la ne doo mus a génnaat mun ngaa wax ne police dañ ma deny suma right waaye tey mun ngaa bind ñu ne la bul génn tey waaye ëllëg nga bindaat nga génn. gala buñ bindee first time police bañ buñ binda tey dañ leen ko jox so obviously it's not about ndax jox nañ leen wala joxuñ leen. it's about respecting the law te law bi ñun ñëpp suñ responsibility la. pour ñu make sure ne ñu respect police. because tey soo xoolee balal ma daaneel. time bi dafa jeex. gis nga buñ boo leen demee si démonstration bi am na ñoo xam ne buñ doon wax ñu ngee push police bi. am na ñoo xam ne ñu ngi téye of course si biir yëpp ma ne gis naa nataal yoo xam ne ki la defut loolu waaw déglu ma rek si déglu ma ma ne am na ñoo xam ne ma ne gis nga police bi banta bu mu téye sax am na koo xam ne dafa fel bantam waxuma ne yow yaa ko def de waxuma ne kii moo ko def waaye am na fa gis nga soo otee mbooloo doo mën a wax de waa si waa déglu ma rek soo paree nga wax waa déglu ma rek soo ñu tuumalee on activité non man tuumalu ma la déedéet yow loolu may ma rek ma ne demal Facebook loolu jaru ngaa dem fee demal Facebook demal Facebook di nga gis benn vidéo boo xam ne police baa ngi téye banta bi non déglu ma déedéet si déedéet ak kii suma ko moom dama ne am na benn youth boo xam ne
am na youth boo xam ne bu doon wax ma ne loolu vidéo la anything Adama Barrow wala gouvernement Barrow bi déedéet it's not about Adama Barrow dama leeral Garmi wax accuse suma ko bu mu wax ne dama ko accuse xam nga lan mooy accuse ma ne yow da nga def nangam yow déglu la ma nga bëgg ma déglu la du ma la déglu non accuse suma la ma ne accuse suma la bi ko yow su fa génne yow administration bi da nga jompe nga leeral léegi Mr. Niang ko adresse fii léegi ma ne muy non accuse suma la de non waaye bu mu wax ne dama ko accuse non accuse suma la my brother accuse suma la bul wax ne dama la accuse ok man lu ma gis laa wax te vidéo bi mu ngi Facebook soo demee 360 gis naa vidéo bi foofu noonu vidéo baa ngi si Facebook demal 360 benn boy mu ngi taxaw di wax police yow dugal 360 nga génne vidéo man de ko that's fine ma ne génneewuma benn vidéo waaye demal 360 wax naa la fan la nekk ma ne wax naa la foo ko mën a fekk demal foofu noonu soo demee foofu di ko fa fekk so may ko allow him please yow clarify ma ñu war a rapport yan no stress fii ne comme lay nekkuñu la déglu yan mu la doon meru nañ déglu wante rek man youth leader la and I'm part of like all this organization muy nakal tuwaay sa Gomsabopp executive member la Gala I'm part of it Francis Small I am part of and I'm in the middle of all of these things because youth leader la duma fi toog activities yoo xamante ne ñu ñoo ko organise ñu team up together and then moom muy ñoo jéem a accuse on things accuse suma la de oh my goodness accuse suma la loolu du ma ko nangu waaw no problem accuse mooy loo xam ne loolu is not happening accuse suma la ma ne la wax naa la foofu mun a fekk demal foofu noonu waaw déglu ko non mu ne mu ñëw accuse man accuse suma kenn because loolu noonu vidéo baa ngi si Facebook Mr. Cham so okay just continue so like what I was trying to say mooy man si leadership bi laa bokk understand nga editing loo xamante ne def nañ ko te àndut ak loi proudly dinaa fi taxaw ma jël responsabilité def nañ ko ànd ak loi understand nga anything loo xamante dafa ànd ak loi dinaa fi taxaw ma defend ko but anything loo xamante teg nañ ko suñu ndoda bi dama feel ne comme like amut dama ko defend as well being part of the executive and the heads so what I'm trying to say mooy ne ñun suñu protest boobu there is nowhere you will find come like any of us wala a member from us wala anybody from the team kuy dem di jéem assault police time dafa jeex tak so okay it's okay now it's all right no we go disrespect it's okay time dafa jeex please of course it was the other way around videos are there go to 360 Mr. Jam fam ngeen may moom man tamit please allow me Killa it's okay Mr. Jam haral nawet dafa dem suñ solo bi mu ngi ñëw bëgg a dem daaw dama bëgg ñu jeexal bëgguma ñu jeexal fekk ok all right so léegi yow sama bëgg rek nga jeexal foofu ban message nga am because gis nañ Watson Gambia li nga xam ne defal nañ la ko ak yeneen Gambians yëpp just quickly rek ñu rapport bi foofu noonu because xanaa di gërëm Gambians yi rek comme ne like si support bu ñu support te man lii laa soxla si Gambia mooy Gambia boo xamante ne dañoo teg fële politique aside ñu xam ne réew mi moo fi jiitu te moom leen fee bàyyi te loolu leen soxla te loolu moo fi génnee Jammeh yaa understand te spirit boobu noonu leen soxla pour mu dunda mu continuer waat te si diggante bu gàtt bii nii xal naa feel that spirit parce que support bi ak solidarité bi came from all spheres of Gambians ñoo xamante ne dëgg la kenn mënu koo bañ fen la so su demee foo xamante ne ñëpp gisal nañ seen boppa dëgga ñu ànd pour dooleel dëgga loolu mooy Gambia dat ñun buñ foot boo tax ñun ñu xeex te loolu ma manqué sant Gambien yi dinañ gërëm si loolu noonu pour ñu bañ képp koo xamante ne Gambien nga fil ne yow sa right dañ ko war a téye nga toog ma noppi aw wala ñu téye right Garmi man ma toog ma noppi parce que man affect du ma toog you touch one you touch all man dama believe in that spirit for the right cause peacefully and respectfully legally and lawfully understand nga waaye su ñëwee si affaire yi support comme xaalis bu gars yi fundraise ak yooyu noonu dëgg la nice na sant yàlla waaye man at the end of the day comme waxoon naa ñun xaalis taxul ñu jóg understand nga dëgg la rafet na trop nit ñuy jàppale ñu waaye at the end of the day lu gën a important mooy cause bi ñu booloo nekk buena comme ni ma gars yi boolee réellement xaalis noonu laa bëgg tamit ñu booloo nekk benn Gambians pour the right thing and we fight the cause man boobu moo gën a sedda suma xol
waaw thank you so much Killa tey lu nga ñëwee tey Eyeafrica TV gërëm Mr Nyang gërëm Mr Si and Mr Cham di leen gërëm bu baax a baax yéen ñuy doon seetaan tamit di leen gërëm bu baax a baax di leen xamal rek ne yéen ñi nga xam ne jamono ji suba mooy gàmmu wala sax mën nañu wax tey mooy gàmmu parce que late night di leen gërëm bu baax di gërëm team bu ma àndat Aboubacar Manga Bousséri Kanté Hadi Diassi di leen gërëm bu baax a baax dig leen dajee alal ba bële di ñëw bu ci yàlla àndee su ko defee rek ñun léegi-léegi ñu jëm ñun tamit ba ñaaka foofu la ñu gàmmu jàngeen jëf mbokk yi Mawlud Nabi ak jàmm ñu dajewaat fi àllarba incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi